ஏய் மக்களே, வெல்கம் பேக். எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்பயே சொல்லிடுற மக்களே, லைவ் போனா கட் ஆகலாம். ஏன்னா நானே வெளில போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தது ஒரு 3:30 மணி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறமே 4 வாட்டி கரண்ட் கட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ லாஸ்ட் ஒரு 3 மணி நேரத்துல 4 வாட்டி கரண்ட் கட் பண்ணி லைக் ரொம்ப நேரம்லாம் கரண்ட் கட் ஆகுதுல. கரண்ட் கட் ஆகுது ஒரு 5-10 நிமிஷத்துல திரும்பி வந்துருது. அந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணி போறாங்க. என்னாச்சுன்னு தெரியல. ஏதாவது மெயின்டெனன்ஸா என்னன்னு தெரியல. அப்புறம் கண்ணாடி எடுத்து இல்லையா? கண்ணாடி எல்லாமே ஆடுவோம். கண்ணு ஸ்ட்ரெயின் ஆயிடும். பரவாயில்ல. கண்ணாடியை வந்து அங்கேயே வச்சுட்டு வந்தேன். வேற ரூம் வச்சுட்டு வந்தேன். ஆல்ரெடி லைவ் ஆரம்பிச்சு லேட்டு 6 மணிக்கு ஆரம்பிக்க சொல்லிட்டு 6:08க்கு தான் மூஞ்சியே காமிச்சிருங்க. அது வரைக்கும் தமிழ்ல பார்த்து எல்லாரும் ஆக்சுவலா ரெடி பண்ணும் மக்களே. அந்த எப்படி சொல்றது, ஏதாவது லைவ் ஆரம்பத்துல ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி அவுட்ரோ மாதிரி எல்லாம் ரெடி பண்ணுவோம். ஸோ ஏன் மக்களே கொஞ்சம் இப்போ எப்படி சொல்றது மக்களே, ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தா லைவ் ஃபேஸ் கேம் போறதா இப்பெல்லாம் லைவ் முன்னாடி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வரேன். அதனால லைட்டா முடி ஈரமா இருக்கு. மூஞ்சில வேற வந்து விழுது. ஏன் மக்களே லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்க? லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. முடிஞ்சளவு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சேனல் ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் அவங்களுக்கும் நம்ம கடன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க. நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வர்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு. அண்ட் இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. அண்ட் நம்ம சேனல் வாட்ஸ்அப் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு. மூணுத்துக்குமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு. ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் நோட்டிபிகேஷன் வரலன்னு சொல்றீங்க. லைவ் போட்டியாடா அப்படின்னு என்கிட்டே வந்து கேக்குறீங்க. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற 3 லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஏதாவது ஒண்ணுத்தையா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேக்குறீங்க, என்னடா லைவே போடுறது இல்லை அப்படின்னு கேக்குறீங்க. நான் தினமும் லைவ் போட்டுறதுக்கு இப்போலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ரியாக்ஷன். இது லாஸ்ட் கொஞ்ச நாள்ல எத்தனை வாட்டி லைவ் போட்டிருக்கேன்னு நான் பாக்குறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் 28 days கணக்கு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஓரளவுக்கு டீசெண்டா லைவ் போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஆன் ஆஃப் தான் இருந்திருப்பேன். பட் ஸ்டில் ஒரு 10 நாள் லைவ் போட்டிருப்பேன். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 நாள் அன்னைக்கு 2 லைவ் போட்டிருக்கேன். ஸோ 12 13 14 லைவ் போட்டிருக்கேன். லாஸ்ட் 28 daysல 50% ஆஃப் த டேஸ் நான் லைவ் போட்டிருக்கேன். பட் இருந்தாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் புஷ் ஆக மாட்டேங்குது. அதனால கீழே இருக்கிற 3 லிங்க்ல ஏதாவது ஒரு லிங்க் யாரும் கிளிக் பண்ணி அதாவது வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டா இல்லைன்னா டிஸ்கார்ட் ஏதோ ஒன்று ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனல்ல உங்க நம்பர் வந்து சேனலா இருக்கிறதுனால வந்து பிரைவேட்டா தான் பிரைவசி மெயின்டைன் ஆகும். ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. உங்க நம்பர்லாம் யாருக்கும் தெரியாது. என் நம்பரும் உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ யார் நம்பரும் யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ வாட்ஸ்அப் சேனல்ல ஜாயின் பண்றீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஏன் மக்களே அண்ட் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நம்பரை பாக்குறீங்களா? லாஸ்ட் 28 daysல கிட்டத்தட்ட 82% பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்களா? சில வீடியோஸ் 90% மேல போகுது. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் மக்களே. அண்ட் லைக் பண்ணாம பாக்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இனிமே நம்ம சேனல்ல கன்சிஸ்டன்டா லைவ் வரும். அதாவது பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம சேனல் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கன்சிஸ்டன்டா தான் இருக்கு. இப்போ பழைய லாஸ்ட் 4 வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ கன்சிஸ்டன்டா தான் இருக்கும். ஸோ அடுத்த ஒரு 10 நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் பேசுறதெல்லாம் கேக்குது இல்ல, நான் பாட்டு பேசிக்கிட்டேன். ஓகே கேக்குது. ஸோ அடுத்த ஒரு 10 நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 லீவ்லாம் கூட இருக்கலாம். ஸோ அதனால லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்பதான் வந்து நம்ம போடுற வீடியோஸ் வந்து கரெக்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம ஏதாவது செட்டிங்ஸ் பண்ற கேப்ல கதை பேசி டைம் பாஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ மக்களே அதோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கேம் தெரியலையா? தெரியுதா? கேம் ஏன் ஓப்பன்ல தான் இருக்கு. இது வழங்க தெரிய மாட்டேங்குது மக்களே. ஏதோ லேட்டா தெரியுது. ஏன்னு தெரியல. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம அதோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சைட்ல செட்டிங்ஸ் பண்ற கேப்ல எப்படி செட்டிங்கா பேசலாம் பார்த்தீங்களா? அதான் ஸ்கில்ஸ் மக்களே. தற்பெருமை தான் வச்சுக்கணும். என்ன பண்றது சொல்லுங்க. ஆக்சுவலா ரொம்ப தற்பெருமை வச்சுக்கிறேன். எனக்கு தெரியுது என்ன செய்யறது. வைக்கனா கொஞ்சம் விஷயம் இருக்கும். ஓகே, நோட்டிபிகேஷன் வந்துதான் மக்களே உங்களுக்கு நீ லைஃப்? ஓகே, வாட்ஸ்அப்ல கால் இருந்தது மிஸ்டேக் ஆல்ரெடி. அது பழைய மிஸ்டேக் கால் காமிக்குது. ஓகே, நம்ம போன லைவ்லயே குளிச்சு முடிச்சுதான் நிப்பாட்டணும். என்ன புரியல. சரி ஓகே ஃபைன், போய் குளிப்போம். Okay. Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. Mm-hmm. To explain a little, our bodies are ha,
All ஆக்கா என்னென்னமோ சொல்றாங்க மக்கள் இப்பலாம் போக போக. our car have beaches all their own. ஓகே பாடி வந்து கா போல, சரி பாடி வந்து ஹா போல, சோல் வந்து கா போல. Religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II, which is strange. போன வாட்டி வேர்ல்டு வார் 1 இதோட வேர்ல்டு வார் ஆமா டாங்க்ஸ் கரெக்ட். Played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. ஓகே இவன் போல அந்த போட்டோ எப்படி சொல்ற போட்டோகிராஃபா ஏதோ ஒன்று டெலிவர் பண்ணுங்க, ஏன்னா கேமரா டெலிவர் பண்ணுமா அந்த இடத்துல ஒருத்தன் தான் அவன் நினைக்கிறேன். ப்ளூ கலர்ல ஏதோ கோட் சூட் மாதிரி போட்டுருந்தான் நினைக்கிறேன். Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. ஓகே இருங்க, 2 எனர்ஜி ட்ரிங்க் குடிச்சுக்கோங்க மக்களே. skip. ஓகே அவ்வளோ சரி no. Y கொடுக்கணும், நான் பார்த்து D கொடுக்குறேன். ஆக்சுவலாக நம்ம நிறைய குவெஸ்ட் இன்னும் முடிக்கல மக்களே. ஆக்சுவலாக அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா மேப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓரளவுக்கு முடிச்சிருக்கோம். லெட்ஸ் see, எனக்கு தெரிஞ்சு மொத்தமாக கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லுவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். தம்பி அங்கேயே என்னப்பா பார்த்துருக்கீங்க, இந்த பக்கம் பாருப்பா. வெளியே கிளம்பணும் நம்ம. ஓகே மக்களே, கொஞ்சம் கமெண்ட் ஸ்லோவாக தான் படிப்பேன், கண்ணாடி இல்லை. ஸோ இன்னும் ஓரளவு தான் தெரியும். ஸோ அது கேம்லாம் தெரியும் எனக்கு, குட்டி குட்டியாக கமெண்ட்ஸ் மட்டும் படிக்கிறாரு. ஓகே திரும்பி விஷயம் வருது மக்களே. மெமரி தான் இரேஸ் பண்ணிட்டான்ல, அப்புறம் எப்படி இது விஷயம் தெரியுது? போன வாட்டி தெரியலையே. John, is that you? யாருப்பா ஜானு? What are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know you were there. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will... மாதிரி புதுரா தான் போகுது. All clear. நான்ப்பா டை ஹார்ட் மேன். The west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenot City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Okay. Once Edgenot City. you're connected, the chiral network will span the entire continent. Okay. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Okay. Hello, Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Vala's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the death stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. Okay, fine. Arey,
எல்லாமே கரெக்டாக கேட்குதுல்ல, எனக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வந்து விட்டது. கேட்கும் கரெக்டாக. ஓகே, டேக் ஆர்டர்ஸ். என்னப்பா அது? ஓகே, ஆக்சுவலாக நம்ம இன்னும் நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து இன்னும் இது இங்கே இப்படி போதுங்க. அப்படியே ஆஸ்திரேலியாவோட கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. இது இல்லை ஜப்பானோட கனெக்ட் ஆகுமா? இல்லை நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் நம்ம இன்னும், ஐ மீன் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் நம்ம இன்னும் கனெக்ட் பண்ண மக்களே. டெக்னிக்கலி சிட்டிஸ், பட் ஸ்டில் பாருங்க, இன்னும் ஏகப்பட்டது இருக்கு. இங்கே 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இல்ல அது கணக்குல. ஓகே, இருங்க தப்பா கொண்டு நினைக்கிறேன். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 எக்ஸ்ட்ரா 1 2 3 4 5 6 இது கணக்கா இல்லையா? 7 8 9 10. ஐ திங்க் இது கணக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கீழ் பார்ட் கணக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல பிளஸ் நம்ம அந்த சைட்ல எவ்வளவு மிச்சம் ரோல் ஆகுது. ஓகே, ஐ திங்க் ஐம் பேக் டு ஃபார்ம் கைஸ். பேசும்போது வளர்றேன். ஓகே, இது தவிர மக்களே நான் பார்ப்பேன். கொஞ்சம் ஒரு லெவல் மேல கண்ணு ஒரு மாதிரி ஆச்சுன்னா நான் போயிட்டு கண்ணாடி எடுத்து வந்துடுவேன். கண்ணு லைட் வேற அடிக்கணும்னா டேரக்டா அது ஒரு மாதிரி வருது. ஆமா ஸ்பார்க்ஸ். ஆக்சுவலா வெப்பன்ஸ் எடுத்துப்போமா? All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Milligan's special. Okay. அவ அந்த வெடி மாட்டான் போல. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Order assigned. அப்பா நான் அப்படியே கீழே போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகே இருங்க. ஆக்சுவலா பிரைவேட் ரூம்ல இருந்து எடுத்துப்போம் மக்களே. நிறைய அப்புறம் பிரச்சனை வேணும். நிறைய அந்த என்ன ஆகும்? ஓகே, வைக்க முடியுது மக்களே, கொஞ்சம் வைக்க முடியுது. ஆர்மர் ஒன்று போதும். ஆல்டரைன் ஸ்கெலிட்டன் அது இருக்கட்டும். கேரி அது பெருசா எக்கே பண்ணிக்கலாம். இவ்வளவு நேரம் என்ன யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்? ஓகே, இப்போ இவ்வளவு நேரம் மட்டும் ஸ்கெலிட்டனே இல்லையா? அப்போ யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, அசால்ட் ரைஃபிள் எடுத்துப்போம் மக்களே. வச்சுக்கலாம். ஷார்ட் கன் எடுத்துப்போம். எப்படி வண்டியில போறோம் மக்களே, நம்ம பிரச்சனை கிடையாது. ஷார்ட் கன் எடுக்க முடியல. அசால்ட் ரைஃபிள் இது எவ்வளவு இருக்கு? ஆமோ 30. அது எவ்வளவு இருக்கு? அதை பார்க்க நான் பண்ணிட்டு வச்சிருக்கேன். புல்லட் கம்மியா இருக்கு. இது கம்மியா இருக்கு புல்லட். இந்த அசால்ட் ரைஃபிள் இருக்கு. நான் லீத்தல் இல்லையா? எல்லாமே லீத்தலா இருக்கே. ஸ்மோக் பாம் எடுத்துக்கலாமா? இதை எடுத்துக்கலாமா? எனக்கு இது எடுத்துருக்கு. எம்டிலாம் எதுக்கு வச்சிருக்கேன்னு எனக்கே தெரியல. ஓகே, கிரெனேட் எடுத்துப்போம். கிரெனேட் போச்சா? அதை பண்ணலாமே. சரி ஓகே போதும். போயிட்டு இண்டி எடுத்துட்டு கன்ஃபார்ம். Stand clear.
ஓகே ஒரே ஒரு செகண்ட் மக்களே. அது பிரச்சனை கமெண்ட் டிஸ்பிளே ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஓகே அப்பா ப்ரைவேட் ரூம் போக முடியாதா? ஃபைன். அது when display delivery icons the icon the facilities அது ஒரு மாதிரி எனக்கு கிடைச்ச மாதிரியே இருக்கு மக்கள். இதனால ஏன் தெரியல. இங்கதானே போனோம் நம்ம. இங்கதான் போனோம். மழை பெய்யுதாங்க. ஓகே எப்படி போறது? இப்படி போய் இதான் பார்ப்போம். ஏன் முடியாது? சுற்றி தான் போகணும் மக்களே. சுற்றி தான் போகணும். இங்கே போலாம். எந்த சைடு இது? ஓகே எந்த சைடு அது? இப்படி வந்து வாங்க. எப்போ முதல்ல மாட்டேன் வீக்கு போவோம். முதல்ல எப்பா இங்கதான் இருக்கும் பி. இப்படிதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கரெக்டாக தான் போறேன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். கரெக்டாக தான் வரேன். ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ஹெட்ஃபோன் வேற வாங்கணும். ஏன்னா மைக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஓட்ட மைக்கு வச்சுலாம் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணி ஹெட்ஃபோனும் பிரச்சனை தான். அதுதான் இருக்கிறதே பெரிய பிரச்சனை. வேலை 2 ஆட முடியல. ஆக்சுவலா நான் கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது, டெய்லி ஒரு ஃப்ரீ கேம் ஏதாவது ஒன்று லைவ் போடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். எல்லாமே வந்து பெய்டு கேமா விளையாட்டுருக்கேன். புது கேம் ஆகிறதுக்குலாம் காசு இல்லை. இப்படி போக முடியல. பேஸ்ட். ஆமா போன வாட்டி அப்படிதான் போகணும்ல. கரெக்டு மறந்துட்டேன். மைக்காரு அடுத்த ஒரு வீண்டா வெயிட் தெரியாதா? ஆமாங்க நல்லா ஜிகுன்னு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு மக்களே வண்டி. ஓகே எப்படி போறது? போனோம். சரி வாங்க. டேய் என்ன பின்னாடி போற? பார்த்து கூட்டா. ஓகே தண்ணியில் இறங்கினா என்ன ஆகும்? ஒன்றால அப்பா தம்பி ஏதோ போட்டிருக்கு. ஏற முடியல. வண்டியில் போக முடியாது போலயே. இருங்க இப்படி ஏற முடியும்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் ட்ரை. இதுக்கு மேலே ஏற முடியாதுன்ற மாதிரிலாம் போட்டிருக்காங்க. நான் வந்து கையில் வச்சிருக்கான். கேரளா ஏறுவேன். புது வண்டி பீட் பண்ணிக்கலாம் மக்களே, பிரச்சனை இல்லை. கேமே ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுதுதான் நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு 4 மணி நேரம் விளையாடிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் சாரி நான் எக்ஸு கொடுத்து ஃபைன். 4 மணி நேரம் விளையாடிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வெறும் ஸ்டோரி மட்டும் போகும். எனக்கு கிளைமேக்ஸ் கிட்ட போயிடுவோம் நம்ம. சாம 2 லெவலில் முடிச்சுட்டான் நம்ம கேமை. கொஞ்சம் லாங்கா போட்டு. ஏன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது கேம். கேம் பலட ஆரம்பிச்சுட்டா ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் மக்களுக்கு போகுது. அந்த கிளவுஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துருக்கலாம் மக்களே. கடகடன்னு ஏறி இருப்போம் அட்லீஸ்ட். யாரா ஏறி போறடா எப்பா. ஓகே ரொம்ப நன்றி. ஓ ஷிட் நோ கிராப். எக்ஸ் மாத்தி கொடுக்குறேன்.
இருங்க இது எப்படி ரிலீஸ் பண்றது? அந்த பக்கம் தான் நமக்கு தூக்கி போறோம் லூசி. ஓகே இப்படி போகணும், ஏறணும். நீங்க சிங்கிளா போகணும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க அந்த பக்கம் ஏதோ லைட் எரியுது, போய் பார்ப்போம். மழை வேற போகுது. கயிறை கொஞ்சம் பெருசா இது பண்ண மாட்டியாடா? சரி வாங்க கீழே இறங்கணும். ஒரு ஏணி வேற இருக்கு மக்கள். அப்படி ஏறி பார்ப்போம். ஆனால் ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்கான். எனக்கு குச்சா என்ன ஆகும்? ஓ நம்மகிட்ட இப்போ பூட்ஸ் வேற இல்லை. ஃபைன். என்னப்பா அது? என்னடா நீங்க என்ன அறிவு இருக்கடா? என்னடா அதெல்லாம் எதையுமே பில் பண்ணாம ஓசியில போயிட்டு இருக்க. ஓகே ஓகே அங்க ஒண்ணு கட்டி வச்சிருந்தோம், அதுல வேணா ஏறி பார்ப்போம். நம்ம எஃபர்ட் போடணும் போல ஏறுறதுக்கு. அது அப்படி போடா. நான் ஒரு டைரக்ஷன் சொல்றேன், அவன் ஒரு டைரக்ஷன்ல போறான் மக்கள். என்னப்பா ஏறா 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 போலாம் போலாம். கமான் கமான் போலாம் போலாம் போலாம். கமான் ஏறா ஒழுங்கா ஏறா 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 ஏறா. வெயிட் பண்ணிக்கோ. அப்பா இதுக்கு மேல ஏற மாட்டோம். விடுங்க, நம்மதான் கட்டணும் போறோம் மக்களே. என்னடா என்கிட்ட இருக்க மக்களே? வண்டி எடுத்துட்டு வேற வழியா இருக்கா? அந்த வேற ஏதாவது வழி இருக்கா பக்கம்? வண்டி எங்க போல? இங்கதான் இங்க நிப்பாட்டினேன். வாங்க வண்டி எடுப்போம். வண்டி அங்க இருக்கு. பிங்க் கலர் வண்டி. பிங்க் கலர்ல 10 கலர் பஸ் வேற ஒரு பக்கமா போகுது மக்களே. ஒரு பக்கம் வெயிட் அதிகமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது எப்படி போறதுன்னு பாத்துக்கலாம். நம்ம எப்படி போறதுங்க? டயர் இருக்கு. அப்போ அது ஆப்போசிட் சைட் போய் பார்ப்போமா? அந்த பக்கம் ஒரு ஏணி போட்டு வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப இதுவா இருக்கு, ஸ்லிப்பா இருக்கு. ஓகே ஏறுறது திரும்ப இவங்கிட்டே வந்துட்டோம் மக்கள். இருங்க இங்க இருக்கட்டும் வண்டி. அங்க ஒருத்தன் ஏதோ பேர் கிட்டிச்சுதான். சரி பார்ப்போம். ஏறா ஏறா ஏறி 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 ஏறி. போதுங்க டயரு. பார்ப்போம் எங்கே போகுது பார்ப்போம்.
எதுக்குடா இங்கெல்லாம் கயிறு கட்டிக்கிறீங்க? டைம் வேஸ்ட் நம்மளே தான் கயிறு கட்டணும் போலயே இப்போ. அப்ப அது நம்மலாம் வேலை செய்யறது பெத்திரமே கிடையாது. ஓச்சிலேயே நம்ம வந்து இது பண்ணி வச்சிடலாம். வாங்க இப்படி போய் பார்ப்போம். அங்க ஒரு ஏணி இருந்தது, அது வேணா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அது இனிமே ஏறுற மாதிரி இல்லையே. கீழே கீழே வந்துடுறாரா? யாருமே விளையாடிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் தான் ஏதோ அசாசன்ஸ் கிரீட் விளையாடுற மாதிரி டெக்ஸ்டா நீங்க விளையாடிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே போலாம். இங்கே மேலே ஏறிங்க வாங்க. ஐகெஸ் மேலே ஏற்ற நினைக்கிறேன் மக்களே. பக்கா வாங்க. அவ்வளோதான் நம்ம தான் ஏறா இன்னும் ஏறா அதான் சொல்றா ஏறா. அது ஏறா. என்னடா ஐசி வேணாம்டா. வாங்க அப்படி ஏறும். என்னடா நீ டாமி வச்சு மாதிரி ஏறுற? நம்ம ஏறக்கூடாதுன்னு பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஏறிட்டோம். நைஸ். அவள்தான் நம்ம தான் போட்டு கேம் எப்படி விளையாடக்கூடாதோ அந்த மாதிரி விளையாடி நம்ம வந்து மட்டும் மக்களே மசா. ஓகே ஏறு நீ மேல ஏறு இந்த இடத்துல யாருமே ஏற மாட்டாங்கன்னு அவங்க டெக்ஸ்டர் இந்த மாதிரி மட்டமா பண்ணியிருக்காங்க போல மக்களே. ஏன்னா நம்ம ஏறுவோம்னு அவங்களுக்கு தெரியல. பாருங்களேன் கற்பா என்னன்னு தெரியல. போட்டே பண்ணலாம் ஆமா. ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம வரக்கூடாது டெக்னிக்கலி. என்னப்பா அதுக்கு ஏதோ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு? இது என்ன ஃபெசிலிட்டின்னு தெரியலங்க. அப்பாட்டு வந்துட்டேன். என்னப்பா ஃபெசிலிட்டி இது? நமக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டினே தெரியாது. நான் பாட்டி இங்கே வந்திருக்கேன். என்னன்னே தெரியலையே. கதவும் மூடி இருக்கு. இங்கேஸ் நம்ம இப்போ இங்க வரவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. நம்ம ஃபெசிலிட்டி எங்க? அது ஏன் இப்படி திரும்புது? எப்படி போகணுமா? அவ்வளோ தூரம் இருக்கு. மழை பொழிகிறது நமக்கு. இருங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா முதல்ல ஒரு வழி கண்டுபிடிக்கிறோம். இஷ்டத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன் நானு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்படி இறங்கிடலாம். இப்படி இறங்கிட்டு இப்படி வந்து நான் இந்த இடத்துக்கு நான் போகலாம்னு நினைச்சேன். ஏன்னா இந்த இடத்துக்கு போக முடியல. இப்படி இறங்கி பார்ப்போம். போயிடுச்சா? குட்டா இருக்குங்க. குழந்தை வேற அழுது. பிபி அழாத. அழாத பிபி. Okay, BB happy. அவ்வளோ. அப்பா ஃபெசிலிட்டி இது. நம்ம இங்கே வரக்கூடாத இடத்துக்கு வந்துருக்கோம் மக்களே. இப்பெல்லாம் நம்ம இங்கே வரவே கூடாது ஆக்சுவலா.
என் கண்ணுல ஏதோ விழுந்துச்சு. ஓகே, என்னப்பா அது? இந்த இடத்துக்குலாம் நம்ம வரக்கூடாது மக்களே, அதனால இப்ப ஆகுது. அப்ப ஆழ்ந்தது அழுகிட்டே இருக்கீங்க. அழாத. அழாத. restored. Nice. Nice. Okay. என்னன்னே தெரியல மக்களே, நிறைய இடம் இருக்கு இந்த இடத்துல. எப்படி சொல்றது, ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. என்னன்னே தெரியல, என்ன இடம்னே தெரியல. முடியே மாட்டிக்கிட்டா நினைக்கிறேன். டவெல்லாம் ஏதோ பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். ஒரு அரை மணி நேரமா திருப்பிலாம் ஏற முடியாது போல மக்கள். இங்க ஏற முடியாத பண்ணிடலாம். வண்டி இருந்தா கூட ஏறி இருக்கலாம். வா வா, இங்க என்ன ஃபெசிலிட்டி இது? பிரிட்ஜ்லாம் கட்டிச்சிருக்கா மக்களே. யோ, இங்கேருந்து இப்படிதான் வந்திருக்கேன் நானு. சரி ஃபைன், அப்போ போக முடியும்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. எவனோ லைட்லாம் போட்டுருந்தான் அதுக்கு. ஸோ அதனால ஐஎஸ் நம்மளால இப்படி போக முடியும் தான் நினைக்கிறேன். ஏறி 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 ஏறா போடா. இந்த ஏற முடியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கல்லுக்கெல்லாம் இருக்கு. நம்ம ஏறதுக்காகவே அலர்ட் செஞ்ச இடம் மாதிரி இருக்கு. ஓகே, பிடிஸ் இருக்கும் எனக்கு ஒரு இது தோணுது. என்னப்பா அது, இதுக்கு மேலே வேகமாக போக மாட்டேங்குது. வா, இட் எக்ஸ்பெக்டட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட். ஓகே, ஆமாம் நம்மடா பிடி இருக்குல்ல, கிட்ட போனாலே காட்டும். ஓகே, பிடி ஷூட். ஓகே, நம்ம இந்த சைடு போகணும். இந்த சைடு நம்ம தலையை சுத்தி மொபைல் தோணும் போல மக்களே. பிபி சுத்தி சுத்தி போகணும் போல. எரிச்சலா இருக்கே. வேற இடமே கிடைக்கல உனக்கு. இது ஆல் கேர் இன்ஸ்டிங்ஷன் தான் இது போட்டிருக்கேன். வாங்க போவோம். நான் பண்றது மக்களே, நைட்டு வேலரண்ட் பிளே போடலாம் ரெடியால இருக்கேன். என்ன சொல்றீங்க? போடுமா வேலரண்ட் பிளே? இனிமே டெய்லி வேலரண்ட், இது பேர் என்ன, ரைவல்ஸ், ஃப்ரீ கேம்ஸ்லாம் நிறையா போடலாம் ரெடியால இருக்கேன். கேம்ஸ் கிளாஷ் ராயல் கூட வந்து யூஸ் பற்றி எடுக்கலாம்னு யோசிக்கிறேன்.
கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் கூட இப்போ வரலாம் போர் அடிக்குமே மக்களே. அது எல்லாமே ஆல்ரெடி வந்து டவுன் ஹால் 10 தான் என்னமோ இருக்கும், போர் அடிக்கும். கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் கூட ஆகும். ஸ்க்ராட்சில் தான் இருக்கும் ஒரு அக்கௌண்ட்டு கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸு. சரி எப்படி நான் தாண்டி போகிறது எனக்கு புரியல. வெளியே சுற்றி தான் போகணுமா? வேணுமே இந்த அளவுக்கு போகிறது கஷ்டமாச்சு நமக்கு. நம்ம இப்போ ஏறக்கூட முடியாது ஏன்னா பிடிஸ் இருக்கு பக்கத்தில். இப்போ பிடிஸ் இருக்கிறதுனால போடுனாலும் மேலே ஏறி கீழே விழுந்தாலும் மாட்டிப்போம். நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஸோ அதனால பொறுமையாக தான் போய் ஆகணும். ஓகே இருப்பா தண்ணி பொறுமையாக ஏறி. ஓகே பின்னாடிதான் மக்கள் இருக்கு பிடி. முன்னாடி எதுவுமே இல்லை. ஒரே ஒரு பிடி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓடு ஓடு ஓடு. திரும்பி அந்த இடத்துல பிடி இருக்கு. சரி fine. ஏடே பாட்டு போடாதீங்கடா, காம்பீட் வருதுடா. பாட்டு போடாதீங்க, காம்பீட் வருது. ஓகே இது வந்துட்டோம் மக்களே எனக்கு ஸ்லீப்பிக்கு. நைஸ். ஓகே இதான் நம்மளோட லாஸ்ட் இதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் வந்து எட்ஜ்நாட் சிட்டிக்கு தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். எட்ஜ்நாட் சிட்டினா கலிஃபோர்னியாவில் எங்கேயோ ஒரு சிட்டி. லாஸ் ஏஞ்சலஸ். லாஸ் சாண்டோஸ்ல வருது மக்களே. லாஸ் ஏஞ்சலஸே சொல்ல வரல. லாஸ் ஏஞ்சலஸ் நீங்க GTA விளையாடி லாஸ் சாண்டோஸ் தான் வருது. லாஸ் ஏஞ்சலஸே வரல. ஓகே அண்ட் ஐ கெஸ் நம்ம அந்த ஒரு இடத்துக்கு போனோம்ல, இந்த மாமா இருந்தாலையா அந்த இடம் வந்து லாஸ் வேகாஸ் நினைக்கிறேன். ஒரு மாதிரி பாலை பண்ண மாதிரி இருந்தது லைட்டா. ஓகே நைஸ். More easily find. Okay. மக்களே போய் சொல்லிட்டேன். இந்த கேம் முடிச்சுட்டு ஒரு எப்படி சொல்றது, இந்த கேம் முடிச்சுட்டு ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ வரும். யாரும் டெத் ஸ்டாண்டிங் 2 ரிவ்யூ நினைச்சிட்டாதீங்க. அப்புறம் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல கழுவி ஊத்தாதீங்க. நம்ம நீங்க தெரியும் நீங்க ரொம்ப நல்லாவே எனக்கு தெரியும். இருந்தாலும் போய் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ டெத் ஸ்டாண்டிங்கோட ரிவ்யூ வரும். டெத் ஸ்டாண்டிங் 2 ரிவ்யூ கிடையாது, டெத் ஸ்டாண்டிங்கோட ரிவ்யூ. ஸ்கீப் ஓகே வாங்க இப்போ போய் அவனை மீட் பண்ணுவோம். ஸ்கீப் ஓகே அப்பா அது ஹேவ் அச்சீவ்ட் விஜிலிங் கிரேட் ஓகே என்னப்பா கிடைக்கும். You can send link okay say hi. Okay. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. Okay. அவ்வளோதான் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். நைஸ். நைஸ். ஆக்சுவலாக நம்ம இன்னும் நிறையா சிட்டிஸை வந்து யூசிஏல கனெக்ட் பண்ணல. ஐ திங்க் நம்மளை போய் கனெக்ட் பண்ணிட்டு வாடா அனுப்பிச்சு விட்ருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, nice. Okay. Normal pad. Okay. Okay. Now connect to the current way. Proceed into the facility.
facility with a cadaver. Good work. Okay, take the carts to where? Keep on keeping on. Okay, open the door. வந்துட்டோம். அப்பா அது பொம்மையா? என்னது அன்டில் டைம் ரிமைனிங்கா? என்னப்பா அது? எதுக்கு டைமர் ஓடுது? என்ன ஃபாலோ பண்றான்? தூங்கிட்டு இருக்கானா இல்ல ஏதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்டா? அப்பா எலும்பு கூடுதலா வச்சிருந்தா இதோட எலும்பு கூடுது. கைனால வேற குட்டியா இருக்கு. இதுவா crocodile? ஃபேமிலி போட்டோம் போல. Hard, man. Cardiac arrest. என்னப்பா ஆச்சு? தண்ணி வருது. ஓ, வேணே கார்டியாக் அரெஸ்ட்லாம் வர வச்சு போய் ஏதோ பார்த்துட்டு இருந்தா நினைக்கிறேன். பீச்சுக்கு போயிட்டு வந்தா நினைக்கிறேன். பார்ட்மேன். ஓகே, அப்பா நடக்குதுங்க. ஓ, Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please lay her down there. okay. Boka, வாடா, வெல்கம் டா Boka, வெல்கம். வெல்கம். You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. Wow. I spend 3 minutes on the beach and then return. Okay. 60 deaths and 60 resurrections per day. Wow. 60 opportunities to search the beach for my departed family. Wow. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. Okay. செத்து விளையாடுவான் முக்கியம். செத்துக்கிட்டே இருக்கான். ஒரு நாளைக்கு 60 வாட்டி சாவறான். I mean, பீச்சுக்கு போயிட்டு வரான். டெக்னிக்கலி I see myself in that crater. My wife and my child. அப்போ அது ஹார்ட்டிங் ஷேப்ல இருக்கு. The shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. Okay. I have pictures. தெரியல எனக்கு. Care to see Hartwent's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If Okay. death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist.
Okay. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. Yes. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. என்னது பாரு Wait, dead man. என்னது இது It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. பேசவே போறல மக்களே the biological terms யூஸ் And பண்றா this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I ஏங்க, must செத்து go செத்து back to திரும்பி the சாவ beach போறான் போல and மக்களே. look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, Okay. as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. Okay. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the அப்படி damned. வேகமா பேசுப்பா ஆட்டா வந்துரும் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஆட்டா வந்துரும் பாருங்களேன் Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. Okay. 1 minute remaining. Please hold on to something. அதுக்குள்ள ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சா Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. ஓகே திரும்பி 2-3 நிமிஷம் சும்மா தான் இருக்கணும் மக்கள். ஐ திங்க் இந்த ரூமை சுத்தி பார்த்துருப்போம் நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும். அப்ப அது பாருங்க இங்க
3 நிமிஷம் சும்மா தான் உட்காரணுமா மக்களே? சரி அப்ப இது யாரு? திரும்பி மாற பாட்டுக்கெல்லாம் காப்பிரைட் வராதுல. நேத்து மாஃபியா லைவுக்கு ஒரு 4 காப்பிரைட் மக்களே. காப்பிரைட் மேல காப்பிரைட் வந்துகிட்டே இருக்கு. இது என்னது? unknown or from wide out. Okay. அது என்னது? அதுவும் அதுதான் நினைக்கிறேன். இது என்னன்னு பார்ப்போம். மீதி மாடல் தான் அது. ஓகே ஃபைன். அப்பா அது okay. Almost remains fine. whale skeleton எப்படியா இருக்கும்? ஏங்க வேலோட ஸ்கெலிட்டன் பார்க்க பயங்கரமா இருக்கு. ஆனா பார்க்க இவ்வளவு பயங்கரமா இருக்காது. ஓகே 45 செகண்ட். வேற என்னங்க பார்க்கலாம் நம்ம? நீங்க இது என்னது? தெரியல, ஏதோ புக்கு தான் வச்சிருக்கேன். இதுக்கப்புறம் டைம் தான் வேஸ்ட் பண்ணோம். என்ன பண்றது? ஏதோ பார்க்கறதுனே தெரியல. எல்லாமே பார்த்தாச்சு. என்ன பாருங்க இங்க என்ன? இது என்ன? ரிட்டர்ன் வந்துட்டான். இருங்க ரிட்டர்ன் வந்துட்டான். நைஸ். வைட் வெரைட்டி வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க. வெல்கம் வாங்க. ஓகே நம்ம ஜாலியா செத்து வரலாமா? No. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films. You know, I have a collection of music, television shows, some everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. Okay. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the Satch. My body may be present, but my soul is on the beach. Okay. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. I've read about your circumstances. எந்த ஊரு bro? சென்னை. In an accident too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city.
when it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. Wow. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. அப்பா நடக்குது. I woke up on the beach. இன்னும் எங்க ப்ரோ? இல்ல ராமாபுரம். இதுக்கு மேலே கேட்டீங்கன்னா வீட்டு அட்ரஸ் தான் சொல்லணும். லைவ்ல அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றது இல்ல. அது நான் ஆப் போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றேன். The people who died in the 2 void outs were there. என்னப்பா நடக்குது? What happened? What's going on? யாரும் பேச மாட்டாங்க மக்களே. நிக்கிறா வருங்க. பேசாதன்றா. என்னப்பா நடக்குதுங்க? ஹார்ட்ல ஒரு ஹார்ட் I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Whoa. Where are you going? Wait! Whoa! Don't leave without me! No! Whoa! என்னப்பா நடக்குது? Don't go! I think அவனை காப்பாத்திட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ICU. The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Okay. Exactly 21 இப்போ மெட்ரோ பிரிட்ஜ் கூட உடைஞ்சது அங்கயா? எஸ், அங்க இந்த வீட்ல இருந்து ஒரு and that was the 100 last kilometers. time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? இருக்கு. ஆனா இவன் வைஃப் மூஞ்சி மட்டும் மறைச்சிருக்காங்க மக்களே. இது ஏனே தெரியல. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepperone station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Armory proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period. The assumption being நம்ம சேனல் கொஞ்சம் வளரணும். நம்ம வந்து டெட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டோம். திருப்பி இப்படி சேனல் இப்படி வளர்ந்துருச்சுன்னா மல்டிபிளேயர்லாம் போட ஆரம்பிச்சிருவேன். As you can see, we have only 3 watching right now. So 3 பேர் வச்சுக்கிட்டு என்ன மல்டிபிளேயர் போடுறது? அதனாலதான் வந்து கொஞ்சம் பேக் டு நார்மல் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம மல்டிபிளேயர்லாம் போடலாம். when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardio. Okay. Shut up. I'm putting you on mute. Wow. அப்படியே வர போறான்னு Sometime நினைக்கிறேன். later, பலாக்ஸை. we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ரோ வருவாங்க.
கண்டிப்பா அதான் நானும் பிளான் பண்றதா ஃப்ரீ மல்டிபிளேயர் டெய்லியே ஒரு லைவ் போடலாமா அதான் பிளான் இப்போ ஆக்சுவலா. I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Armory. Okay, fine. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. தெரியும் எக்ஸ்பெக்டட். ஃபைன். ஓகே, அப்படியே கீழே விழுந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாத மாதிரி ஃப்ளோர் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் நமக்கு. நைஸ். Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. ஓகே ஓகே. அண்ட் பை த வே மக்களே, மெட்ரோ இது விழுந்ததுல அன்னைக்கு நான் லிட்ரலி என்ன ஆச்சுன்னா, முன்னாள் நாள் வந்து நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்போது வழக்கமா பேரிகேட் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, அந்த லைக் எப்படி சொல்ற, அந்த மெட்ரோ அது பேர் என்னன்னு சொல்றது, ஏதோ வச்சிருப்பாங்க மக்களே. பேர் பேரிகேட் நினைக்கிறேன். தெரியல, இந்த வந்து லைக் இந்த பக்கம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எப்படி சொல்றது, மெட்ரோ தூண் இருக்கும். தூணுக்கு இந்த சைடும் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு வந்து இது வச்சிருப்பாங்க. அதாவது அது மெட்ரோ அந்த இது எப்படி சொல்றது, அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த இது விழுந்தது வந்து அந்த இடத்துல அப்படிதான் இருந்தா எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா அது கொஞ்சம் இன்னும் முன்னாடி நான் வீட்டுக்கு வந்து ரைட் எடுக்கும்போது என்ன டிராபிக்கே இல்லையே, என்னடா அது அப்படின்னு பாக்குறேன். அந்த இடத்துல இருந்த அந்த பேரிகேட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிருந்தாங்க. சரி ஓகே, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சு போல, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவ்வளோ லிட்டரலி அப்படிதான் நினைச்சா வீட்டுக்கு வர அடுத்த நாள் பார்த்தா இப்படி ஆயிருந்துருக்கு. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Oh, wait. Now, we don't know the first thing about Amelie's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edge Knot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Okay. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Fine. என்ன ஃபேப்ரிகேட் காட்டுது? Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations, especially useful when traversing snow-capped mountains. ஓகே, நிஷேஷ் வாடா, வெல்கம்டா. உங்க வீடு எங்க ப்ரோ? உங்க வீட்ல இருந்து ஒரு 500 மீட்டர் தள்ளி. ஓகே, ஆக்சுவலா இப்போ நம்ம வந்த இடத்துல தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். நான் போயிட்டு வரேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, பை பை, டாடா, போயிட்டு வாங்க. பை பை, வந்ததுக்கு நன்றி. போயிட்டு வாங்க. ஓகே, வாங்கிப்போம். என்னங்க இது, இந்த ஆல்டரைன் அந்த இது என்ன இருக்குல்ல, அந்த ஏதோ இந்த கிளைம் பூட்ஸ். ஆமா கரெக்ட். இருங்க, லெவல் 3 பூட்ஸ் 2 பண்ணிப்போம். 2 ரெடி பண்ணிட்டு ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிட்டு இல்ல 1 எக்யூப் ஒன்று வந்து மாட்டிடலாம். ஓகேவா, இன்னொன்னு பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் ஓகே ஓகே போதும், பார்த்துக்கலாம். அங்கே பிடிஸ் இருந்தது, ஸ்டில் பரவாயில்ல, பார்த்துக்கலாம். டேக் ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து எடுக்க முடியாதா? எல்லாமே சேர்த்து எடுத்து நமக்கு. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination.
No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Okay, fine. Administering shock. Stand என்னப்பா நடக்குது? Oh. The strata No, 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 yeah, okay. investigating dates from the end of the Cretaceous period. The time Cretaceous of the period. infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. Fossil If beach. that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. Okay. One more thing, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. Antimatter bomb, okay. This paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Okay. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives. But in case I do, make sure you keep that container in one piece. Okay. No matter what. Okay, okay. அவ்வளோதான் இதுதான் எப்படி வண்டி கூட ஓட்ட முடியாது வா ஓகே 40 கிலோ தானே ப்ளஸ் 80 கேஜியா But you need to be extremely careful with that antimatter bomb. Okay. Especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. சரி 120 கிலோவா எல்லாத்தையும் சேர்த்து எடுத்துட கூடாதோ ஆனா அது ஒண்ணுதான் 80 கிலோ மற்றபடி பிரச்சனை இல்லை இருங்க வண்டி எடுக்க முடியுதா பார்ப்போம் எடுக்க முடிஞ்சா வண்டியில கூட போலாம் ஆனா அந்த இடம் எப்படியும் இது இருக்கு பிடிஎஸ் இருக்கிற இடம் சரி எல்லாரி Sam, you can now submit upgrade requests for structures. Okay. If there's one you use a lot, you should definitely consider it. Okay, okay. இங்க போனோம் இங்க ஒருத்தன் வந்தது இப்படி வந்துமா ஓகே அப்பா அந்த சைடு 1 2 இன்னொன்று இங்கப்பா 3 அக்செப்ட் பண்ணேன் இல்லையா 2 தான் அக்செப்ட் பண்ணா வண்டியில் போனாதான் நீங்க வண்டி ஒன்று இருந்தா வீட்டுக்கு போயிடலாம் இல்லை இங்க மாட்டோம் இடம் இருக்கு மாட்டீங்க ஓகே வண்டி ஃபேப்ரிகேட் பண்ண முடிஞ்சா ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஷிட் வண்டி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணல ஃபைன் வெளில ஏதாவது புண்ணியவன் வண்டி வச்சுருக்காங்க நம்ம முதல்ல எது பக்கத்துல இருக்கு அதை பார்ப்போம் இதான் பக்கத்துல ஓகே ஜியாலஜிஸ்ட் தான் பக்கத்துல இருக்கு பேலியன்டாலஜிஸ்ட் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஜியாலஜிஸ்ட் பேலியன்டாலஜிஸ்ட் மிஸ் வாங்க போலாம் அப்பா பிடிஸ் இருக்கா Sam, so Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Okay. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death and extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab? Their designs were all based on eyewitness accounts.
Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy. எப்படி போறது? இங்க என்ன அது டெட் எண்டு இப்படி போலாம். இங்க மார்க் இப்படி போயிட்டு இங்க இருந்து இப்படி போலாம். இதான் போக முடியும். ஏப்பா மார்க்கரு? ஏறா 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 வேகமா ஏறா. ஏறி தோடா ஒழுங்கா. ஒன்னு விளாட போய் தப்பாங்க. ஓகே எவனுமே லைக் போடலாங்க. சரிதானே? ஓகே ஷிட் பீடிஸ். ஓ இல்ல இல்ல மழை பெய்யுது. ஓகே இல்ல பீடிஸ் தான் ஃபைன். ஷிட் ஃபைன். Good to have you back. Couldn't have made it this far without you. Hey. டாக்டர் மோர்கன் வணக்கம் தலைவரே, வாங்க வெல்கம். வாங்க வாங்க வெல்கம். ரெயின் வந்தாலே பிடி இருக்கும் அர்த்தம். ஓகே ஃபைன். இல்லை சம்டைம்ஸ் வர மாட்டேங்குது தலைவரே. நான் லைக் எப்படி சொல்றது, மழை வருது பட் நான் அந்த இடத்த டாச் பண்ணிடுறேன். ஸோ அதனால பார்டரில் போனாலும் பிடி வர மாட்டேங்குது. என்னப்பா இருக்கு? சரிங்க, அதை போய் வெட்டி விடுவோம். காணாம போச்சு. போங்கடா. Show yourself. சாவு. ஓ ஷேட் இப்பெல்லாம் வெட்டக்கூடாதா? சரி ஓகே விடுங்க. அழுக்கனா கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருக்கும். ஏய் நகருடா போங்கடா. ஓ சாவு. ஓ கிளம்பு. எல்லாம் தேர்த்தாச்சுல. Fine, my bad. Okay. அறுத்தா டிடெக்ட் ஆயிடுது மக்களே, இப்போதான் தெரியுது எனக்கு. ஓகே ஃபைன், பிரச்சனை இல்லை. இது வரைக்கும் பிடி கிட்ட மாட்டினது இல்லைல்ல, மாட்டினா தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம். ஓகே சரி அத்துட்டு ஓடிலாம் அப்படின்னு நினச்சானு. சரி ஓகே விடுங்க, இப்போலாம் பண்ண முடியாது போல. மற்ற பிடி உஷாரிடுது. Okay. About the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, இதோட பயங்கரமான பிடிலாம் இருக்கு. saved his life. நானும் பார்த்திருக்கேன். அதெல்லாம் எஸ்கேப் ஆயிட்டேன் ஆக்சுவலா. ஏதோ ஒரு பெரிய சைஸ் நாய்மா இருந்தது. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. Okay. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death, extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab?
Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with your real McCoy. ஓகே அவங்க திரும்பி பீட்டி இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்துக்கலாம். இந்த வாட்டி கொஞ்சம் மூடிட்டு பொறுமையா ஆடுறேன். நான் வேணே பீட்டி எது வாழை வெட்டணும்னே ஆடினேன். அது வால் கிடையாது, பட் ஸ்டில் சம்திங் தட்ஸ் ஹோல்டிங் பீட்டிஸ். தூக்கம் வருது மகளே. இந்த கேம்னால கிடையாது, காலைல கொஞ்சம் சீக்கிரம் வச்சு வெளியெல்லாம் போயிட்டு வர வேண்டியது இருந்தது. வீட்டுக்கு வரத்துக்கே 4 மணி ஆயிடுச்சு. எல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமே லைட் போட்டுருப்பேன். 4 மணி 3 மணிக்கு 3 மணி பண்ணேன். நீ வந்து எனக்கே கட்டாத்துல மக்களே 3-3:15 இருப்பான் நீங்க மூடிட்டு கடை கடன் போயிடலாம் மக்களே. என்ன சொல்றீங்க? போன வாட்டி பண்ணாம தேவையில்லாம் வேலை பார்க்காம எஸ்கேப் பண்ணா போக மூடிடலாம். ஆக்சுவலா பிடியோட அதை வெட்டணும்னு நினைச்சாலே மாட்டிக்கிற மக்கள். இதோட 3வது வாட்டி. ஐ மீன் செட்டதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். பட் ஸ்டாமினா டிக்ரீஸ் தான். Wait. Okay. வீட்டு கிளம்பிடுறோம்ப்பா. நம்ம மேலேயே இருக்கு. பேனிக் ஆயிட்டான், அவ்வளவுதான். இனிமே மூச்சு முடிச்சிருவாங்க கரெக்டா. Already. Okay. 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 இருங்க மக்களே. இருங்க அனுப்பிச்சிட்டு போறேன். புறாது ஓகே. பெருசு பெருசா ஃபுல்லா இருக்கே. எப்படி நான் மேலே ஏறுறது? ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் சஃபிஷியன்ட் நினைக்கிறேன். ஓகே, என்னங்க அது ஃபுல்லா பிடிஸா இருக்கு. போங்கடா. ஓகே, கரெக்டா மாட்டேன் பாத்தீங்களா? அதான் நான் ஓகே. ஓகே, இதுக்கப்புறம் முன்னாடி எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். எதுக்கு போகணும்? இன்னும் இந்த பக்கமா? ஜியாலஜிஸ்டா யார் இது? ஜியாலஜிஸ்டா, பேலியன்டாலஜிஸ்ட் அப்புறம் போகும். அங்க ஒருத்தன் ஏதோ
மெசேஜ் வச்சிருக்கான். ஓகே அவ்வளோதான் வாங்க ஓடும். குழந்தை ரொம்ப குஷியா இருக்கேன். அப்பா அது புயலா இருக்கு. காருக்கு வட்டி வாங்குறதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி என்ன டைரக்ஷன்ல போகணும்? Sam, you can now submit upgrade requests for structures. சரியா தெரியும் சொல்லிட்டேன், ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். லெஃப்ட் சைட்ல போகணும். ஓகே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இடத்துல முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் எடுக்கணும். ஓகே ஓகே அப்போ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்? நான் இப்போ போன வாட்டி வரும்போது பார்த்தேனே, அதெல்லாம் என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்ன்னு தெரியல. அப்பா அது இருங்க இப்போ பேட்டரி அது ஓகே வெயிட் அது என்ன ஆயிட்டு போகுது. ஓகே ஓகே லெஃப்ட் தான் மக்கள் எடுக்கணும். இல்லையே கீழே இறங்குற மாதிரி தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஜம்படிச்சு இறங்கிக்கலாம். ஓகே Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Activate terminal. Make delivery. Confirm. 3 பேரை போய் விசிட் பண்ண சொன்னானே அவன். அப்படிதான் சொன்ன மாதிரி இருந்தது. எத்தனை பேர் ஆகும்னா Delivering cargo. Sam I Briggs. think இது ஈஸியா டெலிவரி நினைக்கிறேன். அடுத்ததான் இனி 80 கிலோ Thank இருக்கு. God for that. I was worried you might not get here in time, but then I've done nothing but worry of late. I've Okay. been haunted by those visions you doom sufferers see. That end of day stuff. I put the nightmares down to fatigue. Possibility of chiral contamination never even occurred to me. Okay. It's just lucky we caught it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving Okay. here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. ஓகே எப்படியும் வந்து ஏ தான் கொடுப்பான் நினைக்கிறேன். செத்துட்டோம்ல சொன்ன ஏ தான் கொடுப்பான் நினைக்கிறேன். ஓ எஸ்ஸா செத்தாலாம் கணக்கு இல்லையா? ஓகே ஃபைன். அப்போ செத்து விளையாடி இருப்பேன் நானு. ஓகே ஸ்கேப். Oh, yes. Right then. If you'd do the honors. ஓகே ஹையர் லெட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே நைஸ். Okay, nice. Next. Mega level 2, nice. Okay, பக்கா. சரி ஓகே இருங்க. இப்போ இது பக்கத்துல தான் இருக்கு. அப்படியே ஏறிடலாம் நினைக்கிறேன். ஏனிலாம் போட்டுச்சலாம். And just like that, I'm part of the UCA. Yes. With access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now. Assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient death stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the Chiralian readings. Okay. In the distant past,
Earthquakes cause frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotaculite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of corellium in this of all strata cannot be a mere coincidence. Okay. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. Okay. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further ரெஸ்ட் information. ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டாப்ல ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போவோம். ஸ்லீப். தூங்கடா நீ தூங்கடா. ஆக்சுவலா செம்ம ஐடியா இருக்கு. Atomic bomb. Okay, health to air மக்களே nice. Okay, எல்லாமே ரீஜன் ஆயிடுச்சு. No more. Wake up. Okay, and இருங்க ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டு போலாம். நான் வெயிட் ஒழுங்கா டிஸ்ட்ரிபியூட் இருக்கான்னு தெரியாது. காலஸ்லாம் பண்ண முடியாது. சாரி, இருங்க ஃபேப்ரிகேட்ல தேவை நானா கட்டிச்சிருவான். ஓகே ஓகே சரி கிளம்புவோம். இப்போ எப்படி போறது? இங்க போகணுமா? இப்போ ஒரு சேஃப் ஹவுஸ் இருக்கு மக்களே. ரெஸ்ட் எடுத்து கூட போகலாம். ஆனா இப்படி போனா இங்கேருந்து இப்படி போயிட்டு இங்கேருந்து இப்படி வந்துட்டோம்னா எப்படி போறது? இப்படி இறங்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இப்படி இங்கேருந்து வந்துட்டோம்னா இப்படி 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 I guess இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்கா வரும். நீங்க இப்படி போகுது நம்ம இப்படியே போயிடலாம். இப்படி போய் இப்படி போய் இப்படி போய் இப்படி போயிடலாம். வீட்டு பள்ளமா ஏறுற மாதிரி இருக்கும். நீங்க இப்படியே போயிடலாம். பாதை எங்கேயே செல்கிறதோ அதே வழியில் செல்வோம். Weapons restrictions lifted. ஓகே தப்பா தப்பா போறேன். பரவாயில்ல. இங்க கட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா கூட கட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி கட் பண்ணி இது வந்து இந்த இடத்த நம்ம எப்படியா பிடிக்கணும். ஓகே அவள்தான் நம்ம கோல். ஓகேவா? இந்த இடத்த பிடிச்சோம்னா அப்புறம் சல்லு போயிடலாம். இது பெரியதான் நம்ம கோலு. போய் பார்ப்போம். ஓகே 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 என்னங்க பிபி எடுத்தீங்க? பிபி தானே அது? ஏங்க ஓ பிபி இல்லையா அது? வேற எதுவும் அது பிபி நினைச்சேன் நான். சார்ஜே இல்லை இதுல. எக்ஸோ சூப்ல அதுதான் கெலிகன் சூப்ல.
அது ஏன் எனக்கு எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னே வாயில வருதுன்னு எனக்கு தெரியல. சொல்லுங்க வாழ்த்தனா அப்படி தான் இருக்கும். ஓகே இவ்வளோ கண்ணாபின்னா நடந்துட்டு இருக்குமே ஃபுட்வேர் டேமேஜ் ஆகும். ஓகே லெவல் 3 இன்னும் வண்டி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். மொத்தமாக பியருக்கு சரிங்க இப்போ தான் பார்ப்போம். ரைட்டு தான் எடுக்கணும். கரெக்டாக சார்ஜ் காலியாக போகுது. Stay focused. பொறுமையா போங்க. இப்போ பாயிண்ட் பிடி சரியா? சரி ஓகே ஒழுங்க எப்படி பொறுமையா தான் போயிருக்கோம். இப்போ ஜீரோ லைக்ஸ் ஓகே. அப்போ பொய் அது ஃபைன். சரிங்க இப்போ எப்படி போகிறது? ரைட்டு தான் இருக்கணும். எப்படி போகணும்? எங்கே இருக்கு? ஓகே கரெக்டாக இங்கே சார்ஜிங் இது இருக்கு. இப்போ இங்கே சார்ஜ் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான். அப்புறம் சும்மா சில்லுன்னு ஓடிக்கலாம். டைம் ஃபார் ஸ்டாப் லீகல் கார்கோ ஃபைன்ஸ். ரெண்டு ஸ்கில் தான் எடுத்து வந்துருக்கணும். வெயிட் அதிகம் மக்களே, 5 கிலோ வருது. அதனால தான் பார்க்குறேன். ஓகே வா ஆக்சுவலா இந்த கேம் வந்து இப்போ நமக்கு கேஜிஸ் தானே காட்டுது. இப்போ யூஎஸ்ல வரலாம்னா பவுண்ட்ஸ்ல காட்டுமா? ஓகே ஓகே எல்லாம் இதுக்கு வச்சுக்கிட்டு oh body sorry 63 grams I mean 20 grams அப்பா ஏ வா இருந்துட்டு போகுது. ஆக்சுவலா இப்படி போனா கொஞ்சம் வேகமா நடக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்ப நடக்க மாட்டேன்றாங்க வேகமா. க்ரௌச் பண்ண அப்படி இருக்குங்களா? இல்லைங்க எதனாலே அப்படி இருந்தது. சர்க்கிள் கொடுத்தனா சல்லுன்னு எப்படி சொல்றது, சர்க்கிள் கொடுத்தாரு எல்லோன்னு கொடுத்தனா வேகமா போற மாதிரி இருந்தது. ஏன் தெரியல. இப்படி வரேன் அப்படின்னா இது எடுக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் சொன்னோம். ஓகே ஆல்மோஸ்ட் சொன்னோம். இவனுக்கு என்னடா லைக் இல்லாம என்னடா பண்றீங்க? ஏன்னா இவனுக்கு தானே லைக் கொடுக்கணும். நீங்க புண்ணியவானுக்கு தானே நீங்க முதல்ல லைக் கொடுக்கணும். போற லைக் தான் போறது. போறா லைக் போட்டுனேடா. Today's a good day. ஓகே லைக் போட்டே இருக்கடா. இப்போ 7 தான் போட முடியுமா? தலப்பாரிஸ் தலப்பாரிஸ் ஷிப் 7 தான் கொடுக்க முடியுமே அப்படியே நினைச்சு 7 தலப்பாரிஸ். All right. No rest for the wicked. சரிங்க லைக் கொடுக்க முடியுமா? அங்க முடியல. அவன் தான் கொடுத்து
Okay. I really am. Okay, out of இது போய்ட்டோம். ஃபைல் நெட்வொர்க் போய்ட்டோம். வாங்க கடகட போவோம். ஓகே மக்களே, நான் டெத் ஸ்டாண்டிங் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வாங்கி விளாட்லாம் இருக்கேன். ஏன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல இந்த மாதிரி பிரிட்ஜ்லாம் இவனை கட்டி தருமானா அவன் விளாட்றது கஷ்டமா இருக்கும். அதனால கொஞ்ச நாள் ஆட்டும், அப்புறம் நம்ம டெத் ஸ்டாண்டிங் வாங்கி விளாடுவோம். ஓகே, keep on keeping on. Nice. Okay, one door number. Beginning scan. Fragile Express. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Okay, fine. Make delivery. Confirm. Delivering cargo. Antimatter bomb. Okay, the atom bomb. Antimatter bomb. Fine. No, Appreciate it, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. Okay. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Okay. Not that I need to tell you. You did it after all, though I can't for the life of me imagine how. Okay. What are you saying, okay? Okay. Skip. பாட்டுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்ல மக்களே. காப்பிரைட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கு. நான் இனிமே பாட்டு வந்து கேட்கும். எப்படி ஸ்கிப் பண்ணது இல்ல. புரியல. ஓ ஷிட், தெரியாம இன்னொரு டெக்ஸ்ட் கம்பள. Yeah, set up the Kali network. Okay, bye. Okay, பறக்கிறான். Nice. Okay, புது ஸ்டாண்ட் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். Okay. The oxygen mask, nice. Okay. Nice. Okay, super. Turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. Yes, the local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does a dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest. Where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. Fine. That fossil could represent an epical discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs.
It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close. So very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. Okay. Fine. Good work. Never sit down, Available. Please act. Okay, எடுத்துதான் ஆர்டர் தெரியுது. பக்கத்துல எனக்கு பிடிஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay. An oxygen mask, huh? Hey, ஃப்ரீயா போடுங்கடா. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does, so don't. Okay, ஆல்ரெடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Total to number. Okay, fine. Fine. Confirm. Okay. Okay. Confirm. Fine. Okay. Order assigned. Okay. இங்கே பார்ப்போம். ஓகே, இது பனி பிரதேசமாக இல்லை, அது வரைக்கும் நல்லது. பனியா இருந்தா எரிச்சலா இருந்தது. இருங்க, சார்ஜ் பண்ணிக்குவோம். Okay. Lifted. Okay. ஆகிடுச்சு, நைஸ். அப்பா திடீர்னு பனி இப்போ கம்மியாயிடுச்சு. வா ஹாய். வா 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 வா. அப்பா ஜம்ப் இது. பறந்தடாத. தமாலி கீழே வந்து பறந்த ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே. அர்ஜுன் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். வாங்க அழுது. அழுகி நிப்பாட்ட மாட்டேங்கிறீங்க. ஓகே. தெரியாம தடிக்க விட்டேன், அதுக்கெல்லாம் இப்படி ஆகலாமா? ரொம்ப வேகமா கொடுக்கறாலே இன்னும் அழணும் நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, ரொம்ப வேகமா கொடுக்கறதுக்கு ரெண்டாவது. ஓகே, அவ்வளோதான். ஓகே, இருங்க. எனக்கே தும்பல் வருது. அவனுக்கு இரும்பல் வருது. மக்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு சீரியஸா ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு நினைக்கிறேன். ரொம்ப தும்பல் வருது. என்னப்பா இது? ஓ, இது இருக்காதா? ஆக்சிஜன் மாஸ்க். ஓகே, பாத்தீங்களா மக்களே, கேம்ல மட்டும் தும்மல் வர மாதிரி இடம் இல்லை, எனக்கு நிஜத்திலேயே வந்து தும்மல் வருது. ரியலிஸ்டிக்கா யாராவது கேம் மாறிட்டாங்களா? என்ன கீழே கீழே வர, ரொம்ப கீழே வரான் மக்களே, வெறுப்பேத்துறான். இன்னைக்கு ரொம்ப கீழே வரான், நகத்துல அவங்க. ஓ சாரி, ரிட்டர்ன் ஆகாம இது குழந்தைய சமாதானப்படுத்துறதுலயே டைம் பெறும் போலயே. Okay. Fine.
தானா 50 கிலோவா? கம்மியா தான் இருக்கு. ஓகே அவ்வளோதானே. ஓகே நைஸ். ஓ சரிடா. PS controller X கொடுத்துறேன். ஓகே மை பேட். நல்லது. இந்த மாதிரி நல்லா இங்கே இருக்கிறதுனால தான் நம்ம கேம் ஈஸியாக முடிக்க முடியுது. மக்களே டெக்ஸ்டா நீங்கள் டே 1 வாங்கினா நான் செட் பண்ண நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் எப்படி எவனும் கட்டி வச்சிருக்க மாட்டான். டே 1 இன்னைக்கு நம்ம தான் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். கஷ்டமா இருக்கும். அதனால யாராவது கட்டி வைக்கிட்டோம். நம்ம அப்புறம் பொறுமையாக விளையாடிக்கலாம். என்ன சொல்றீங்க? ஆக்சுவலா மக்களே டெத் ஸ்டாண்டிங் 2 ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்தேன். இந்த கேமே பார்க்க நல்லா தான் இருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் பார்க்கறது கொஞ்சம் சுமாரா தான் இருக்கிறாங்க. இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இப்போ வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் கிராஃபிக்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அந்த தோணுது லைட்டா. பட் இது வந்து PS4 ரிலீஸ் ஆனது. அதுக்கு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இது ரிலீஸ் ஆகிறப்போ இந்த கேமே நான் கிராஃபிக்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது. ஆனா இப்போ நீங்க வந்து டக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டெத் ஸ்டாண்டிங் 2 பெருசா வந்து என்னடா பெருசா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் விட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு மக்களே. ஒரு லெவல் மேல வந்து எப்படி சொல்றது, கிராபிக்ஸ் பயங்கரமா இம்ப்ரூவ். PS3 to PS4 கிராபிக்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அளவுக்கு இல்ல, பட் கொஞ்சோண்டு எக்ஸ்ட்ரா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. ஆனா அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிராபிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன். லைக் கேரக்டர் மாடல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி அவங்க ஓரளவுக்கு நல்லா ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கேரக்டர் மாடல்லாம் இதுக்கு மேல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஆனா இந்த எப்படி சொல்றது, சைன் என்வாயர்மெண்டல் அந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கப்புறம் பெட்டர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். Let me see. I have to see it. Oh my. It really is immaculately preserved. Uncannily even. Okay. Skip. Wow. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman via the network. Okay. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you won't have brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo-Devo biologist. Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. Good work. New order available. Order எடுப்போம். இங்க பார்க்கணும். ஓகே, புது ரீஜன் வந்து நம்ம நல்லா பார்ப்போம். ஓகே. தவள ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுவோம். 37 கிலோ தான். ஆனா அங்க போயிட்டு நம்ம இதை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஓகே, Order assigned. அப்பா அது ரியா ஸ்லோமோ வந்தது. This
restrictions lifted. ஓகே ஃபுல் சார்ஜ் தான் இருக்கு. ஃபைன், இருங்க மேப் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இங்கே போகணுமா? ஃபேவர்ட் பிடி ஓகே ஃப்ரீ பட் அப்படின்னு போட்டு அங்கே ஒரு ராக்கெட் பிடி ஏரியா ஓகே ஃபைன். எப்படி போகிறது இங்கே இந்த இப்படி இருக்குமா? அப்படி கீழே இறங்கி போய் இப்படி போய் எப்படிங்க சுற்றி தான் போகணும். இப்படி போய் இப்படி போகும். ஃபைன் அப்போ முதல்ல கீழே இறங்குறேன். கீழே இறங்கி இங்கே ரைட் எடுக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம் இருங்க. இல்லைன்னா அவ்வளோ கீழே இறங்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இப்படி போனால் போதும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்த இதெல்லாம் ஏறலாம்னு நினைக்கிறேன். முக்கியம் ஓகே அப்படியே கிராஸ் இப்படியே போகலாம். எதுவும் சுற்றி போய்கிட்டு ஓகே ஓகே பிடிச்சி பாட்டில் போட்டு வச்சுப்போம். அவ்வளோதான். அந்த சைடு போகணும். சைடு எப்படா போகிறது? இங்கெல்லாம் வச்சா எப்படா? ஓகே ஓகே இந்த இது மட்டும் இல்லைன்னா ஸ்கெலிட்டன் சூட் மட்டும் இல்லைன்னா கஷ்டங்க. எரிச்சலாக இருக்கும் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு. அவங்க இப்போ கீழே இறங்கணும். இப்போ பிடி சைடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே அவன் தொப்பி போட்டிருக்கான். எனக்கு அதான் புரியல. ஓகே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிபி. ஓகே இனிமேல் பிபின்னு கூப்பிடக்கூடாது, ப்ளூ அப்படின்னு தான் கூப்பிடணும் சொல்றேன். ஓகே பெரிய கிரெக்கா இருக்கும் போல. ஓகே ஃபைன் எக்ஸ்பெக்டட். ஓகே ஏய் ஃபைன். நான் 5 எடுக்கணுமா? இந்த 2 3 4 5 ஓகே என்னதுப்பா அது எப்படி இருக்கு கருப்பா? பண்ண மாட்டேனே. கட் பண்ண வச்சுக்கோங்க, மொத்தமா நம்ம பின்னாடி வர ஆரம்பிச்சுவாங்க. சரிங்க இங்க போய் எடுத்துலாம். கட் பண்ணி பார்ப்பேன். எனக்கு கட் பண்ண ஆசையா இருக்குங்க. ஓகே ஏங்க இது ஆக்சுவலா பேய் கேம்ங்க. ஓகே மூணாவது இங்க இருக்கு.
அப்பா செம்ம பக்கத்துல இருக்கும் போலயே. ஓகே 3 எடுத்துட்டோம். எவ்வளோ எடுக்கணும்? ஆல் 4 தானா? 5 நிமிஷம் 5 தேவையில்லாம ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தாங்க. ஓகே அமைதியாக போயிடுவோம் அவ்வளோதான். ஓகே ஏன் இந்த தண்ணி இப்படி இருக்கு? முதல்ல தண்ணியா கருப்பு கலர்ல அந்த இது நினைக்கிறாரு. இந்த பிடி ஃபுல்லா பிடிச்சி இழுக்குமே அந்த தண்ணி அந்த இது நினைக்கிறேன். அந்த சம்திங் சப்ஸ்டன்ஸ் நினைக்கிறேன். பீச் வாட்டர்னு வச்சுக்கோங்க அது பேரு. ஒரு மனுஷனை மூக்கு துறைக்க வரீங்களா? ஆல்ரெடி இதுல ஃபுல்லா கவர் ஆயிருக்காங்க. இந்த பிடியோட அந்த இதுல ஃபுல்லா கவர் ஆயிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். எங்கே செல்ல வேண்டும் இப்போ? பக்கம் தான் நினைக்கிறேன். என்னங்க பக்கம்லாம் இல்லை. 300 மீட்டர் 350 மீட்டர் மலை ஏறணும் இப்போ திரும்பி. நான் ஓட முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நம்மளோட ஸ்கெலிட்டன் ஆர்மர் ரெடி வாங்கிடுச்சு. பேட்டரி இல்லை. ஆனால் போங்கடா அடி சோபா. ஓகே 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 அப்படி நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே அவ்வளோதான். ஓகே எங்கே போனோம்? எங்கே சரி ஓகே மேப் பார்க்குறேன். ஓகே ஸோ இப்படி வந்து ஓகே இதான் ஏறணும். இதை இப்படி ஏறி அப்படியே இங்கே ஏறிட்டோம்னா அப்படி போயிடும். ஓகே ஃபைன் சரி பார்ப்போம். ஓகே கரெக்டாகும் நம்புறேன். பார்ப்போம். கரெக்ட் பண்ணியாச்சுல? தெளிவாக தான் காட்டுது. ஃபைன் ஃபைன் வாங்க ஓடுவோம். ஓகே battery drainage shit on phone. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Nice. வந்துடும். ஒண்ணுமே நான் பில் பண்ணலங்க இது வரைக்கும். அப்படியே ஓசிலே விளையாடி முடிச்சேன் ஆல்மோஸ்ட். இன்னும் ஒரு 6 சாப்டர் இருக்கா. இது முடிச்சாலும் இது ஒரு சாப்டர் 8வது சாப்டர் முடிஞ்சிடும். இப்போ இன்னும் ஒரு 6 சாப்டர் 7 சாப்டர் தான் 6 தான் நினைக்கிறேன்.
Okay. I'm impressed, Sam. Not many people would have even attempted this. May I have a look? யாரு வேணாம்னா Not a scratch on it, and the tar inside is safe and secure. You do not disappoint, my friend. Nice. Skip. Okay, கையில் மீட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ. Now, connect me to the chiral network. That's where my studies will truly begin. எல்லா வாட்டியும் இப்படி பிச்சிட்டே இருக்கானே உடஞ்சிடாது அது. மேக்னெட் போர்ட். ஓகே. Okay. Okay, new strand established. Okay, grenade launcher, nice. Wait a minute. Okay, wait. Thank you. It goes without saying, but I am convinced that the tar is related to the BTs and the Death Stranding. After all, both it and Timefall are the defining features of the post-Stranding ecosystem. Sudden environmental changes, such as these, invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect, those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called. Okay. These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. For every being since the advent of life itself. If so, then ancient proof may hide deep within the tar. Evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. I'll make sure to share any interesting results with you later. Okay. Well done, Sam. You furthered our research into the Death Stranding in ways you cannot imagine. Thank you again for bringing me Mama's body, as well as that ammonite. Speaking of which, my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Anyway, would you mind returning to my lab? Preparations are complete for the chiral relay integration. If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. Okay. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. பாதியில கட்டிச்சு. Okay, take orders, standard orders. எல்லாம் போகணுமா நம்ம? இதெல்லாம் இது நம்ம அவன் லேபுக்கு போகணும். ஹார்ட்மேன்ஸ் லேப் 10 கிலோ தானே போகணும். போயிட்டு தான் அவன் லேபுக்கு தானே அவன் லேபுக்கு தான் போகணும். take orders இங்க எடுத்துக்கோம். சும்மா தான் மக்களே போகிறோம் சொன்னாலும் எடுத்துக்கோம். கிரனேட் லான்ச்சரா ஸ்பெஷல் அலாட். ஓகே, எவ்வளோ கிலோ? 6 கிலோ. அங்கே போய் கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, வச்சுப்போம். 10 கிலோ தான் நான் சொன்னேன். அப்போ எத்தனை 10 கிலோப்பா? 1.8ஆவா? Fine. Oh wait. Order assigned. Okay. Delivery parameters updated. Time limit. Time limit வரையா? ஓ, டைப் குவெஸ்ட்லாம் பண்ணாதான் அது ஏறுமா? ஓ, இப்பதான் மக்களே எனக்கு புரியுது. ஓகே, இங்கேப்பா இருக்கும். ஓகே, இங்கே இருக்குமா? ஸோ ஐ கெஸ் நம்ம இப்படி போகலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்படி போய் பின்னாடி போகிறோம். சார்ஜர் இருக்காது அது.
இங்க யாரா இதை எடுத்து போய் வைப்பா எனக்கு புரியவே இல்லடா எவன் அறிவு யாராவது இங்க எடுத்து போய் வைப்பாங்களா ஓகே தேவைப்படும் போல புள்ளி ஆசைப்படுத்திட்டேன் ஓகே ஓகே ஆக்சுவலா இந்த இடம் கொஞ்சம் இன்னும் பெருசா இருக்கும்னு நான் நினைச்சேன் பட் இல்ல வெஸ்ட் சைட் ஆஃப் யூஎஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக காமிச்சிருக்காங்க நம்ம இதாக போனோம் சார்ஜ் போடுறதுக்கு தான் எதுவுமே இல்லை எங்கே இருக்கு சார்ஜ் போடுறதுக்கு சுத்தமாக எங்கேயுமே இல்லை மக்கள் சரி ஓகே பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் வாங்க சுத்தமாக சார்ஜ் இல்லையே நம்ம ஒன்று பில் பண்ணிடலாமா இருங்க நம்ம ஒன்று பில் பண்ணிடலாம் இருங்க பிசிசி ஒன்று இருக்கும் நம்மளே சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் போட்டோம் ஃபேப்ரிகேட் பிசிசி அப்பா பிசிசி இப்பதா கிறிஸ்டல் வேற பிடிக்குது மக்களே எங்க தான் வெப்பா இருக்கு டபுள் ஒன் எவ்வளோ எடுக்குது டபுள் ஒன்று கேரியர் கிறிஸ்டல் டபுள் வாங்க வாங்க I don't care வாங்க ஓகே No can do, Sam. Structures can't be built that close together. You'll need to settle for a different spot outside the sensor ring. Fine. வாங்க சென்சார் ரேஞ்ச் எங்கடா இருக்கு நம்மளையே பில்டிங் இது கட்ட வச்சிட்டாங்க நமக்கு சார் மனசு கஷ்டமா இருக்கு கோச்சிலே விளாடினேன் பேச்சு என்னால ஓகே ஏறா வேகமா ஏறா இங்க கட்ட முடியாது இங்க இருந்து வெளில தாங்க ஓகே சோப்பா இருக்கே செக் பண்ணப்பா டக்குனு நான் செக் பண்ணேன் சார்ஜ் ஏறணும் எனக்கு Construction complete. ஓகே நைஸ் வாங்க அவ்வளோதான் பார்ப்போம் மேப்பை ஓகே சரி போவோம் மக்களே மேப்பு காட்டுற வழியில் போவோம் இருங்க இங்கே வேணாது வண்டி இருக்கிறத வச்சிருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு கார் கூட எடுக்க முடியாது அவ்வளோ நல்லா வரல நான் இவங்க வண்டி வேணா வச்சுக்கலாம் நமக்கு கராஜ் தான் காலியா இருக்கு ஃபேப்ரிகேட் பண்ண முடியுமா இங்க பண்ண முடியாது ஓகே சரி இப்படிதான் போனோம் நம்ம இந்த ரைட்டு தான் வாங்க கடை 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 ஓடுவோம் மலைக்கு மேல போய் உட்காந்துருங்க நமக்கு பைத்தியக்காரன் ரொம்ப ஈஸியா இறங்கினேன் கடை 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 ஏறிட்டேன் ஓகே ஏறா ஏறா வேகமா ஏறா Okay.
போடா போடா ஆகமாப்பா ஆப்பா இங்க ஏதோ சைன் போட்டுருக்கான் 400 ஆக்ஷன் சைன் போட்டிருக்கான். ஓ இப்போதான் புரிகிறது. ரொம்ப நல்லவனா இருக்கான். நல்ல வேலைங்க பார்த்தேன். தப்பான டைரக்ஷன்லாம் வந்துட்டு இருந்திருக்கேன். இன்னொரு போனோம் இந்த மாதிரி நான் புண்ணியவான் இருக்கும்போது தான் வந்து சொல்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தாலும் நம்மளால கேம் கரெக்டாக முடிச்சு முடியுது. இல்லைன்னா 20 எடுத்திருப்பேன் 4 மணி நேரமா போட்டேன். ஓகே ஓகே தம்பி இப்போ எதுவுமே எப்படி போறது புள்ள ஓகே ஓகே ஸ்டாண்டிங்ல அசால்ட் ஸ்பீட் விளையாடிட்டு இருக்கோம். ஓகே நம்ம மாத்தலாம். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இதுக்குள்ள. ஓகே ஓடுறா வேகமா ஓடுறா. இன்னும் இவ்வளவு தூரம் போடுமா? அப்படியே நேரம் போக வேண்டியதான். ஓடுறா வேகமா ஓடுறான். ஓகே அப்படியே பாட்டு போடாதீங்கடா காப்பி ரைட் வருதுடா. டே அமைதியா இருக்கடா. காப்பி ரைட் வருதுடா. பாட்டு போடாதீங்கடா. விருப்பத்தாதீங்கடா. காப்பி ரைட் வருதா. டி எனக்கே 5-10 தான் பைசா வருது. அதையும் தூக்கிடுறீங்களா? டேய் நல்லா இருக்கு. ஓகே பாட்டு பாடலாம் பாடாத 100% காப்பி போடுவாங்க. விருப்பாவது மக்களே, ஜஸ்ட் இன் கேஸ் நீங்க வந்து இதை ஆஃப்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து என்னடா அவன் தனியா காப்பி கத்திட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா எடிட் பண்ணி தூக்கி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கிறது. ஓகே வெளியே போனோம். இப்படிதான் போனோம். ஓகே ஓகே போடா ஆகமா போடா. ஓகே ஓகே கையஸ் இதுக்கப்புறம் இந்த சைடு இருக்க மாட்டாங்க. நீங்க நான் முன்னாடி போடா. அடி வேகமா போடா. சார்ஜ் வர போதே. அக்கா பக்கத்துல இருக்கு. கார்கோ கண்டெய்னர் ரூண்டா. ஓகே ஃபைன். Battery depleted. Fine. Okay. தப்பான டைரக்ஷன்ல போயிட்டு நமக்கு ஃபைன். சாதாரண நினைக்கிறேன். தப்புஷம் நினைக்கிறேன். ஓகே என்னப்பா நடக்குது? பின்னாடி நல்லா இருக்கு. இங்க ரோடு வந்துச்சு மக்களே. ரோடு வந்துச்சு. ஓகே போடா வேகமா போடா.
போடா ஓடுறேன் நாடு தானே இருக்கு ஆனால் வந்து பிடிச்சி சொல்லு அவ்வளோதான் போயிடுச்சு அது ஹாய் இதுக்கப்புறம் போகலாம் He's toppled over. ஓகே ஓடுறதுக்கு அவங்களே வழி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபெசிலிட்டி கிட்ட வந்துட்டோம் ஓகே 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 சரிக்கிடுச்சு fine. Let's see. Come on, you can do it. Apa ni? Nanti apa? Habis. Kerana BB itu apa nama? Tinggal lagi BB. Oh, check lu, sorry. Down pun kami ada, berapa tahun sekali pun ada. Fine. Arade. Hey, okay, fine. You look happy. Moda happy and much in Mari. You happy on a problem. Okay. Okay. Apa nak itu video kita malas sendiri. Okay. Okay. Oh, charge dulu. Okay. Beginning scan. Scanning bridges ID. Warra. Clear. Weapons detected. All weapons will be lost until departure. Okay. Verified. Thank you. Okay, oh, ini pun mah. Okay. Deliver பண்ணிரோம். Standard order number 376. ஆனா நம்ம 376 ஆர்டர்ஸ்லாம் பண்ணல. 4-5 கூட பண்ணல. Okay. Napa. Delivery complete. Displaying performance evaluation. Okay. Ready. Skip. Awesome, I know. Oh, yeah, na fine. தேவல எனக்கு. அப்பா அது. The following color, okay. Fine. எனக்கு இது தேவல. Skip. Okay. Thank you for your continued support. சரி. போய் மீட் பண்ணோம். Order available. Please access delivery terminal for further information. அதெல்லாம் தேவையில்ல. கதவை தரடாடி. ஹாட்மேன் மட்டன்டா. Okay. Thank you, Sam. In reclaiming our past, we've uncovered a number of vital clues. Don't worry, I just got back. We have time. When you met with Mama, you experienced a strong antigen-antibody reaction, correct? There was a BT in the room. There was, but something else may have been causing it. I've discovered large quantities of chiral matter in Mama as well. Not just the usual kind that collects on our skin or on our suits. It's in all her cells. Cells that are no longer active. The BT you encountered there was special. It was her child, but also her own soul. Oh. Somehow, her car and half failed to separate.
Okay. They must have remained connected through the umbilical cord. It's the only explanation. Is that why I didn't get a bruise where she touched me? Yes, and there's more. 10 seconds to cardiac arrest. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. I modified the log times. Headquarters will have no record of what we say. Look, Okay. a message from Dead Man. It came with the umbilical cord. Okay. Sam, I'm sorry. You deserve to know what you were carrying. Okay. But I couldn't risk Die Hardman finding out about the case. Apache. So I had no choice but to keep it off the books. Okay. You've got to keep this between us. We Okay. still don't know if the director can be trusted. The umbilical cord was taken from Bridget Strand. I Okay. removed it in secret. The cord wasn't attached to a fetus. It was outside her body. Okay. She asked me to take care of it. Said it was the key to unlocking the Death Stranding. Okay. But she insisted that I never tell the director. The cord shows no sign of decomposition or necrotization. Okay. Almost as if it's frozen in time. I thought Hartman might be able to make sense of it. So I had it hidden with your cargo at Mountain Knot City. Okay. Dead Man's Late for observations were accurate. It's just like Mama's corpse. What do you mean? I mean, they share a very unique property. Both contain large amounts of chiralium in their cells. Okay. In other words, the president's cord was somehow connected to the beach, and that allowed it to escape the flow of time. I've put together the bones of a theory. It's patchy, but worth sharing, I think. Okay. Life on Earth has been rocked by many extinctions, great and small, including the Big Five. And if you examine the Earth's strata, its history, if you will, you'll find chiralium deposits that can be dated to each. What if the manifestation of beaches and other associated phenomena correspond to extinction-level events? You mean? Yes. Our Death Stranding could just be the latest of many. The records and research you helped us to recover strongly suggest that we are in the middle of the 6th extinction. Sixth extinction? Come on. You know what this is, yes? A frozen mammoth from 10,000 years ago. Correct. And this? The ice from 5,300 years ago. Yeah, They both have the same umbilical cords. Bullshit. Humor me. What if the mammoth and the Iceman weren't frozen? You're saying time stopped for them just like it did for Mama? Okay. Unfortunately, all these specimens were lost in the Death Stranding, so there's no way to examine the genuine articles, but some fragments of data did survive. With the aid of the chiral network, we may be able to piece together something more concrete using Evo-Devo tech. All right, how's this? A dinosaur from 65.5 million years ago. Umbilical cord, not decomposed. Only mammals have umbilical cords. No, only mammals have umbilical cords used for childbirth. This is something else. Call it a strand from the other side. I propose that mammalian umbilici are a sort of mimesis of the strand that then evolved over time. We shouldn't assume that everything about a Death Stranding is detrimental to life. Trilobites, ammonites, dinosaurs, the mammoth, the Iceman, all preserved as if frozen in time, all without exception, found with strands. Okay. Which is to say that
all may have been connected to the beach. Okay. And this, when viewed in the context of the extinction entity, EE theory, leads me to surmise that organisms with strands are in fact extinction entities. Okay. You see, Sam, EEs are connected to the beach via their strands. And it is through this connection that they somehow bring about a death stranding. So you're saying Bridget was an extinction entity? It's far too soon to say anything for certain. And since you burned her body, we may never know. Higgs said Amelie's an EE, that she doesn't have dooms like the rest of us. Sam, think. Assume that President Strand was an EE. Isn't it possible that her daughter is too? At the very least, Higgs may hope as much now that the President is unavailable. So he kidnaps her for EE powers or whatever to cause a mass extinction. Perhaps not. I doubt a single EE is powerful enough to cause a death stranding, assuming Amelie is an EE. Well, Higgs sure thinks she's got what it takes. Indeed. And we need to get her back as soon as possible. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Ah, this one is real. Sam, go west. Okay. How do you want me to handle Die Hardman? With your customary reserve. Nothing good will come of him learning of our suspicions. Whatever else is going on, we still need the chiral network. Right. நம்ம எல்லாருக்குமே டை ஹார்ட் ஃப்ரெண்ட் மேல ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. நான் கட்சியில ட்விஸ்ட் அடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டை ஹார்ட் மேன் நல்லவங்க அப்படின்னு எனக்கு என்னமோ தோணுது இப்போ. 5, 4, 3, 2, 1. ஆமா என்ன பதினஞ்சு வருது. Okay. Okay. It's time, Sam. When you're ready, proceed to the shore of the tar belt and begin work on the chiral relay. Okay. Once it's ready, use the Cupid to bring it online. Okay. The necessary materials are prepped for you. Supplies are limited, so handle them with care. You'll be carrying a lot, too. All things considered, this might be one of your hardest runs to date. Okay. Hartman knows more about the site than I do, so he'll take it from here. It's about time for his wake-up call anyway. Administering shock. Stand clear. Right. About that way station. The site we have chosen was an original candidate for the way station we lost to the tar belt. Ironically, we suspended construction because we deemed it a little too unstable and not worth the risk. But this time, it's our best shot. So let's hope we weren't right to change horses in midstream. Fortunately for us, the foundation we laid down is still intact. All you have to do is transport the necessary materials to the site and finish the job. I'm afraid it's the only way we can expand the network further west and rescue Army. We're counting on you, Sam. Okay. Say what else? 150 கிலோவா? இல்ல புள்ள. Wow, bro, skis. It's too heavy. Fine. Action must தேவை, அசார் வெஃபர் தேவை, எல்லாமே தேவைங்க. பார்த்துக்கலாம். வண்டி இருந்ததுன்னா ஈஸியா இருக்கும். Order assigned. Keep on keeping on. Okay. ஏதாவது இருக்கா? வண்டி வேணும் எனக்கு. Okay.
திடீர்னு ஒரே அவசியம் பார்த்துக்கலாம் எப்படி போகிறதுன்னு. ஸோ இதையும் காட்டுது. என்ன பண்ணும்? எப்பயும் பேலியன்டாலஜிஸ்ட் காட்டுது. மைக்ரோ சாப்பிடல. அதெல்லாம் ஏன் நான் தூக்கி சொன்னாங்க? சரி இருங்க, இப்ப பேலியன்டாலஜிஸ்ட் முடிக்கணுமா? நான் ஆர்டர் எப்போ எடுத்தேன் நான்? Weapons restrictions lifted. ஐரன் ரயில்வே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட். ஓகே, அதுக்கு தான் மக்கள் போகணும். இது தேவையில்லாத எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் வேறு. சரி இது பண்ணலாம். எவ்வளோ கிலோ தூக்கி சுற்றுறான்னு தெரியலையே. தெரியுதுங்க, நான் போயிட்டு அதை கீழே எடுத்து வச்சுட்டு வந்துடுறேன். வெயிட் ஆகுது பாருங்க. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Okay. ஓ சரி, மாற்றி போகிறாங்க. மேலே இந்த ப்ரைவேட் ரூம் அது. இப்போ என்ன 2 இது ஆக்டிவாக இருக்காங்க பாருங்க. அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியதான் நினைக்கிறேன். ஸ்கிப்பு இப்போ அது காட்டாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இப்போ வந்தாங்க. இப்போ வந்தாங்க. இருங்க நம்மள போய் சார்ஜ் போடுவோம். Weapons restrictions lifted. ஓகே இருங்க, ஒரே செகண்ட். இப்போ நம்ம இங்க இருக்கோம். ஓகேவா? இங்கேருந்து கசகசன்னு இருக்கு ரொம்ப. இதான் போகணுமா? இப்போ போய் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து நம்ம இப்படி போகலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் இங்கே ஒரு இது வச்சிருக்கோம். எப்படி இப்படி இறங்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்படி இறங்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். இப்படி இறங்கிட்டோம்னா இல்லைன்னா இப்படி கூட வரலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்படி வந்து ஆனால் இது கொஞ்சம் மாதிரி கிளம்புறமா நடக்குது. இப்படி கூட போய் இப்படி ஸோவா எனக்கு இதுக்கப்புறம் டெலிவரி வேலை அதுதான் நினைக்கிறேன் மக்கள். அதான் பெருசாக கடைசியாக அவங்க கொடுத்துறாங்க. இதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி ட்ரிவனா தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இதான் போனோம். கரெக்டாக தப்பா போகிறேன். Okay. ஓகே ஏறலாம். இங்க ரைட்ல பூந்துருங்க. ஏற முடியாது நினைக்கிறேன். இருங்க லெஃப்ட்ல போய் பார்ப்போம். பிபி இருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் வெறுப்பா இருக்கு. இப்படி போய் இப்படி சுத்தி இப்படி போயலாம் பேசாம.
ஓகே ஓகே இருப்பா தம்பி சரி விழா வந்தா சரி ஓகே இருப்பா தம்பி வேகமாயிரு ஓகே இப்போதான் நம்ம வந்து சாரா ஒரு ரூட் எடுக்கணும் லெஃப்ட் எடுத்தா நாங்க லெஃப்ட் எடுப்போம் அங்க ஒரே ஒரு பிடி தான் இருக்கு ரைட் சைடில் தான் இருக்குன்னு காட்டுது ஸோ நம்ம லெஃப்ட் சைடில் போகலாம் இப்போ லெஃப்ட் சைட்லாம் காட்டுது சொன்ன மாதிரி சீக்கிரம் அவ்வளோதான் இங்கே இருக்கோ அந்த சைடு போகிறது இல்லை அவ்வளோ இருங்க இப்போ போகலாம்ல ரொம்ப தூரத்துல தான் காட்டுது ஓகே இருங்க இது கொஞ்சம் குடிச்சுப்போம் ஏன்பா குடிக்க முடியாது மாஸ்க் போட்டிருக்கா குடிக்க முடியாது போல மக்களே டிசேபிள் பண்ண போல அட்டென்ஷன் டு டீடைல் அவ்வளவு அவசியமா சரி ஓகே சரி ஓகே கார்கோ இந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க் போனா போகுது போங்க இது நான் போன காலடி தரமா நினைக்கிறேன் இப்பெல்லாம் இதுவானா முன்னாடி தள்ளி பெல்ட் அடிக்க வேண்டியதான் அவ்வளோ வெயிட்டு பின்னாடி இல்லாம முன்னாடி போச்சுதான் ஆக்சுவலா இது ரீஅரேஞ்ச் பண்ணா கொஞ்சம் கீழே இறங்கும்னு நினைக்கிறேன் காமிட்டுமா இல்லையா ஓகே அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் மக்களே பின்னாடிதான் காட்டு ஓகே வேகமா போனா நல்லா இருக்கும் நானும் ஓடும் பார்த்துக்கலாம் ஆமாம் இப்படிதானே போனோம் ஓகே ஓகே ரைட் சரி ஓகே நான் அப்போலேருந்து ராஜ்க்கு கொடுத்து தானே இருக்கேன் ஓகே
ஓகே ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த பேலியன்டாலஜிஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஏதோ ஒரு கார்க்கு வச்சுருந்தோம்ல, அவன் இடமே இங்கே தான் இருக்கு. ஓ ஓகே, பேலியன்டாலஜிஸ்ட் இந்தியா. இது யாரு? ஓகே, இது பயாலஜிஸ்ட். ஃபைன். நல்லா சேர்ந்து ஒரே இடத்துல இருந்து ரிசர்ச் பண்ண மாட்டீங்களா? தனித்தனியா இருக்கீங்க. சரி இருங்க, இப்படி போக முடியாது. ஓ 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 பொறுமைப்பா தம்பி. அவுட் ஆஃப் பேலன்ஸ் என்னென்னமோ பண்றான். ஓகே Starting to cramp up. Nice. குடிப்பா தம்பி. ஓகே, மொத்தமா ரேடியேஷன் நினைக்கிறேன். இல்லை 133 இருங்க. பக்கத்தான் போயிட்டு சார்ஜ் பண்ணிடலாம். கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சா கடை இறங்க ஆரம்பிச்சோம். பாருங்க, இந்த வேகத்தை போய் நான் இன்னைக்கு போய் சேர்றது. ஓகே இன்னைக்கு போய் ரீச் ஆன மாதிரி தான் மக்கள். நீ ஆக்சுவலா லைவுக்கு வந்து ஒரு மான்ஸ்டர் வாங்கிட்டு வந்து குளிச்சுட்டே லைவ் போகலாம்னு நினைச்சேன். பட் போய் ரேட்டு செக் பண்ண 115 ரூபா அப்படின்னு போட்டுருந்தீங்க. அவ்வளோ குத்துலாம் குடிச்சு ஒன்றும் நம்ம பணம் போறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் வீட்டுக்கு வாங்க. ஓகே லைக் போடுவோம் மக்களே. அவன் கம்மியா வச்சிருக்கான் லைக். இந்த வேகத்துல போய் நான் எங்க ரீச் ஆறது பெருப்படைகிறோம்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. பேட்டரி ஆகுது சைட்ல இருக்கிறது. ஓகே பேட்டரி லெவல் 2 லெவல் 3 ஏதாவது வேற ஏதாவது லெவல் இருக்கான்னு பார்க்கணும் மக்கள். இருந்தா வாங்கி வச்சுக்கலாம். அது இங்க பக்கத்தான் இருக்கு ஃபெசிலிட்டி. ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் போகிறதுக்கு இன்னும் 5 நிமிஷம் ஆகும் போலேடா. ஓவா என்ன பண்றதுனே தெரியல. பொறுமையான அவன் வேற ஸ்கெலிட்டன் தான் மக்களே அடுத்த வாட்டில இருந்து. ஆனா இது ஆக்டிவா இருக்குது. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லிடுவாங்க? சன் கிளாஸ்லாம் யாரு கேட்டா? சோபா என்ன வேணுமோ காட்டுது இருங்க. 20K அவுட் ஆஃப் 150. என்னது இது? சார்ஜா? சரி 1500. நான் தப்பா சொன்னதை நான் ரியலைஸ் பண்ணதே எனக்கு 10 செகண்ட்ஸ் ஆகுது. என்ன பண்றது சொல்லுங்க. ஓகே drink something dumbass. நம்மளா கிட்டு ஏறணும். There we go. குடிப்பா தம்பி. ஜீரோ ஆயிடுச்சு. என்னடா அது? என்னப்பா நடக்குதுங்க? ஓ கல்லு ஊறுதா மேலேருந்து. ஓகே ரியலிஸ்டிக்கா பண்ணுறாங்களா மக்களே கேம. ஓகே
ஓகே லைட்டா தும்ப வர மாதிரியே இருக்கு. எனக்கு என்னன்னே தெரியல மக்களே, ஒரு கொஞ்ச நாளாவே வந்து கை வேர்த்துட்டே இருக்கு. இன்னைக்கெல்லாம் வண்டி ஓட்டுறேன் அடி கை வேர்த்து பாருங்க எவ்வளவு வேர்க்குதுன்னு. என்னன்னே தெரியல. ரெஸ்ட் எடுப்போம். ரெஸ்ட் எடுறா. இல்ல தூங்குவோமா? எல்லாமே ரீஜன் ஆகும். வா Just a little longer. Okay. ஆய் அவ்வளோதான் மேக்கப் போதும். தூண போதும் எந்திங்க. அதே போல ஏற மாட்டேங்குது. எந்திரிப்பா பக்கத்துல இது இருக்கு, சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்கு, சார்ஜ் பண்ணிட்டு போவோம். கீழே விழுதாதேப்பா. சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் கட்டின இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். திருப்படி வாங்கிடுச்சு. ஆனா இந்த ட்ரிப்புக்கு போதும் நினைக்கிறேன். இந்த டெலிவரிக்கு காலி கரெக்டா இருக்கும். சரி இங்கேயே போயிட்டு இதுக்கு ஃபேப்ரிக் பண்ண முடியாத பார்ப்போம். பேட்டிங் கார் நிலைமையில இருக்கும். இருங்க சேஃப் ஹவுஸ் அது. இருங்க என்டர் பிரைவேட் ரூம். எஸ் அப்பா போய் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வருவோம் மக்களே. ஓகே அது கட்சின்னு வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே எல்லாமே ரெஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. நைஸ். வெரிப்பா தம்பி. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Yeah. குடி ஸ்டீப் குடி அவ்வளோ. ஓகே கவர் எடுப்போம் ஒன்று. ஓகே ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு போயிடும். ஓகே ஸ்டீப் சரி. ஓ இங்கிருந்து ஃப்ராஜைல் ஜம்ப் பண்ணலாமா? ஓகே வெளில போவோம். அவ்வளோ
ஓகே கஷ்டப்பட்டு மேலே மேலே ஏறி வந்தா கீழே வந்து ரைட் லாக்கர் பெரிய நிமிஷம் போல இப்போ பாருங்க பேலன்ஸ் அல்டிமேட்டா இருக்கும் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுவாருங்க பேட்டரி நம்மளால இது பண்ண முடியும் ஆர்மரு பேட்டரி இருக்கிறதா போல மக்களே நம்மளால இது பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன் எஸ் மக்களே பேட்டரி நம்மளால இது பண்ண முடியும் ஓகே இருங்க இருங்க கீழே இறங்கி ரைட்டா ஓகே ஓகே திருப்பு மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் இங்கேருந்து அப்படியே பிரிட்ஜ் ஏறி இப்படி போயிடும் ஓகே பிபி நல்லா ஹாப்பியா தான் இருக்கு கண்ட்ரோலர் தான் கண்ணாப்படம் வைப்ரேட் ஆகுது வா 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 ப்ரோ அப்பா தம்பி இந்த இங்கே வச்சுக்காத இருங்க இறங்கி ஓகே 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 இருங்க சார்ஜ் போட்டு போகலாம் ஓடி 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 ரொம்ப மட்டமான கண்டிஷன்ல இருக்கு கண்டெய்னர்லாம் பரவாயில்ல ஓகே பரவாயில்லையே எத்தனை பேர் லிக் கொடுத்துருக்காங்க கையில பொசிஷன் சொல்லி இருப்பேன் அதுக்குள்ள ஏய் பல்லாத பிரிட்ஜில் ஏறிட்டேன் தெரியல சரிங்க அப்படி போய் பார்ப்போம் தெரியும் பிடிஎஸ் இருக்குன்னு இப்பதான் நான் வந்தேன் ஆக்சுவலா எனக்கு ஒரு டவுட் ஆர்டரே எடுக்காம போய் கையில் இன்டர்ப்ல கனெக்ட் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கா இப்போ 6,42,928 நிறைய இது வந்துருக்காங்க அந்த ரிவரை பிடிச்சி அப்படியே போயிடலாம் ஓகே ஆனா மியூல்ஸ் கம்மியா தான் இருக்கு சொல்லி நான் இது விட்டு வெளில வரதுக்கு போட்டது நினைச்சேன் சரி ஓகே எல்லாம் என் நேரம் சண்டைக்கு வேணாம்
என்னப்பா ஒண்ணுமே ஆளா உனக்கு சாவுடா. எல்லாம் லீத்தல் வெப்பன்ஸ் வச்சிருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஓடுறா ஓடுறா ஓடுறா. கரெக்டா போறேன்னா கூட தெரியலையே. நான் படிக்க போயிட்டு இருக்கேன். வரலாம் வேலை மக்களே. ஓகே அவ்வளோ கரெக்டா போயிட்டு இருக்கேன். வாங்க போ. ஆனா பேட்டரி மட்டும் ட்ரெயின் ஆச்சு நடுவுல. முடிஞ்சு போச்சு கதை. சத்துல ஒருத்தன் இருக்கான் நினைக்கிறேன். சரி ஃபைன் என்ன போட்டுக்கலாம். சரி வாங்க அதான் ஓடும். ஓடுறா ஓடுறா. நம்ம அடி வாங்கலாம் பிரச்சனை இல்லை. வெப்பன் ஆனா பயங்கரமா. சரி இது காருக்கு அடி வாங்கிச்சு லைட்டா. ஓகே இருங்க இருங்க. சரி ஓகே. ஏதோ சொல்ல நினைச்சேன் நான். இது லீக்கல் நான் லீக்கல் செருப்பு மாற்றணும். மாற்றி வைக்கிறேன். ஓடுப்பா தம்பி. ஆமா ஓடு. டீ ஓடுறா. டீ ஓடுறா எப்பா. மொத்தமா வச்சான் டாடி. நல்லா தீர்ந்து சாவுங்கடா. இவன் செத்துனான். ஓகே மை பேட். அது நான் அந்த இதை பார்க்கல. மை பேட். ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். ஆக்சுவலா இப்போ ரெண்டாவது அடி சாவரம்னு நினைக்கிறேன். ரீபேக் பேஸ். ஓகே ஓகே. சொல்றேன் பழைய சேஃப்லேருந்து வருவோன்றேன் சொல்றீங்க முடிச்சு. ஆனா அவ்வளவுதான் நடக்கணுமே. அந்த இதுல இதுவானது என்ன வரும். அதெல்லாம் ஆட முடியாது. சேஃப் இல்லைன்னு வாங்க. சும்மாவே ஸ்லோவா இருக்கு கேம். லீத்தல் வெப்பன் பண்ணிட்டு வரல. நீங்க இப்படி பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதனாலதான் இங்க லோடுன்னு ஆப்ஷன் இருக்கு. நான் போன சிவிலிங் வரேன். பரவாயில்ல பரவாயில்ல. இங்கப்பா இங்கிருந்து வரணும். என்னால திருப்பிலாம் வர முடியும். சாரி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு கூட வருவேன் நான் திரும்பி. ஆக்சுவலா தான் அந்த வேற ரூட் எடுத்துருக்கணும். அப்பன்ட்டேன். Hey. Enter. Your work is great. Skip.
Skip. சும்மா வர மாதிரியே இருக்கு. Skip. மக்களே எனக்கு ஏன் எப்ப பார்த்தாலும் கோல்டா இருக்குன்னு எனக்கே தெரியல. ஆனா பேசும்போது அப்படி யாரும் மக்களே. முடியல. நோ. Skip. மூடிட்டு நம்ம ஒழுங்கா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளான் போட்டோம்ல, அந்த வழியிலே போனோம். நம்ம இந்தியா போனோம். ஓகேவா, இதுதான் நம்ம டார்கெட். அது தவிர எங்கேயாவது போச்சுமோ அவ்வளோதான். நான் பேசுறதுல பிரேக் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் நான் சத்தம் கம்மியாக பேசினா பிரேக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை நான் இந்த மைக்கில் கேமரா மைக்கில். Okay. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Wait. Weapons restrictions lifted. Wow, broski. தம்பி அது எடுக்க முடியல. எர்ரா எப்பா வெறுப்பேத்துறானே இவன். மாற்றான் எப்பா முடிஞ்சிட்டான். மார்க்கர் வச்சு எங்க வச்ச கேப்பா தம்பி? அந்த மார்க்கரு கீழே இறங்கி நம்ம இன்னும் ரைட்ல போனோம். ஓகே நான் போனா லெஃப்ட்ல போயிட்டேன். இங்க ஏதோ ஒரு மார்க்கர் பி மார்க்கர் போனோம். ஓகே அதுதான் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிற ஸ்ட்ராட்டஜி. நீ பார்த்துப்பா கொண்டைய உடச்சிக்க போற. Okay. அப்படியே இந்த பச்சை பசேன்னு இருக்கிற இடமா பார்த்தே போயிடலாம். அந்த இடத்துல இவனுங்க இருக்கானுங்க, மியூஸ் இருக்காங்க. ஆனா இன்ஸ்டன்டா ஜிங்ஸ் ஆச்சு மக்களே. நான் அப்ப நினைச்சேன் அப்படி சொன்னேன், அந்த இதை கவனிக்கல. நான் அந்த ஸ்கேனர் போடும்ல அதை நான் கவனிக்கல. நான் கவனிச்சுதான் சொல்லியிருக்கேன் போல. ஆல்மோஸ்ட் ஆனா இது அவ்வளோதானே. இங்கே போ.
அப்படியே போவோம் மக்களே, நேரா போவோம். அவ்வளோ ஓடுறான். வேகமா போடா, வேகமா போடா. அப்படியே நேரா போவோம் மக்களே. ரைட் லெஃப்ட் திரும்பினாதான் தைக்கு விடலாம். நம்ம ரைட் லெஃப்டே கொடுக்க வேணாம். அப்படியே நேரா போவோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு. அப்புறம் ரைட் லெஃப்ட் திருப்பி நேரா போவோம். இப்போ கல் இருந்ததுனா லெஃப்ட் கொடுப்பேன். அது மாதிரி தான் திருப்பி அப்படியே ஸ்வீட்டா போக வைக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் எப்படி போறது மேடம்? அந்த பக்கம் இருக்கு மேடம், அப்படி ஏறலாம் போல. இதுக்கெல்லாம் இருக்கு, பரவாயில்ல பார்ப்போம். ஓகே, என்னமோ நம்ம எவன் தான் நல்லவன் நம்புறோமோ அவனா நல்லவனாவே இருக்க மாட்டான் இந்த கேம்ல அப்படின்னு தோணுது எனக்கு. எக்ஸப்ட் அந்த டை ஹார்ட்மேன், அவனை தவிர இப்போ வந்து நான் இது வரைக்கும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஆம்லியும் கொஞ்சம் கேடிதான். ஓகேவா, எனக்கு நம்பகத்தன்மை வரல. ஓகேவா, ஹிக்ஸு கெட்டவன் ஆப்வியஸ். ஓகேவா, ஃப்ரெஜைல மேபி நம்பலாம். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் இப்போ டெட் மேனும் ஓகே, அவன் பாருங்க எப்படி சொல்றது, பாவமா இருக்கான். அதனால அவனையும் நம்பலாம். இல்ல, டை ஹார்ட் மேனும் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லவனா தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். மாட்டலன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே ஓடிடலாம் மக்கள். இருங்க, இங்க பக்கத்துல இருக்கானுங்க. வேலிக்குள்ள பூந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. இவனுங்களை ஸ்லிப் அடிச்சா போதும். கும்பலா வருது மக்களே. வா, ஓகே. நம்ம ஐடியா வேலை செஞ்சதுன்னா மொத்தம் இருக்கும். ப்ரிப்பேர் இருங்க. ஷிட், எக்ஸ்பே கொடுக்கணுமா? ஓகே, பார்த்து நடப்பா தம்பி. ஆனா ரொம்ப தேய்ச்சி நடக்கிறானே. ஓகே, பிபி நல்லா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணு. ஓகே, வந்துட்டோம் மக்களே. நைஸ். போன வாட்டி என்ஜாய் பண்ணிடணும். வந்துட்டுமா ஃபெசிலிட்டி கிட்ட? எங்கப்பா இருக்கோம் நம்ம? ஓகே, எனர்ஜி வேற, இது வேற இல்ல, சார்ஜ் வேற இல்ல. ஓகே, ஒன். எனக்கு என்னமோ இப்ப என்ன தோணிட்டு இருக்குன்னா, ஆமிலியே வந்து பார்த்தோம்னா ஹிட்ஸோட ஆளுதான். இந்த டெத் ஸ்டாண்டிங் அந்த கனெக்ஷன் ஃபுல்லா வந்து இந்த ஃபுல்லா ஈஸியை கனெக்ட் ஆனாதான் வந்து அவங்களோட பிளான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குமோன்னு தோணுது எனக்கு. இன்னைக்கு என்னமோ தோணுது மக்களே. எல்லாம் ஏன் பாட்டெல்லாம் போடாங்க, ஏன்டா சொல்றீங்க? ஓகே,
சார்ஜ் இருக்கிற வரைக்கும் சார்ஜ் இல்லை என்ன நடக்குதுங்க. ஓகே இதான் அந்த ஃபெசிலிட்டியா? அப்போ அது ரொம்ப இடிஞ்சு பாழடைஞ்ச நிலைமையில இருக்கு. ஓகே சார்ஜ் எப்படி இருக்கு அவ்வளோ நேரம்? ஓகே ஓகே இது பிளேடிச்சுல ஓகே ஓகே வந்துட்டோம், ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம ஒன்றொன்னா எடுத்து போக கூடாது. ஆக்சுவலா ஆன் த பீச் அப்படிங்கிற டைட்டில் வரப்போ ஸ்டாண்டிங் 2க்கு ஏதோ பீச் ஓரமா இருக்கும் போல ஏதோ இது சொல்லிட்டு ஈஸ்ட் கோஸ்ட் வெஸ்ட் கோஸ்ட் போயிட்டோம்ல, அந்த பீச்ல ஏதோ நடக்கும் போல நினைச்சேன். அதான் பீச் மேலே தெரியுது. ஓகே என்ன சொன்னானே கேட்கல, எனக்கு காதெல்லாம் அடிச்சிருக்கு மக்களே. சும்மாவே ஸ்லோவா தான் நடக்கிறான், அவ்வளோ ஸ்லோப்ல நடக்க விட்டீங்கன்னா எனக்கு புரியல. இப்போ இந்த இடம் ஃபெசிலிட்டி அடி வாங்கி கிடக்கா, ஆனாலும் ஓகே, அதனால நம்மளால வந்து சிங்கரைஸ் பண்ண முடியற மாதிரி இருக்கு. Okay, activate terminal. Finally. Make delivery. Yes. Nice. Okay. Okay. எல்லாம் டேமேஜே இருக்காது, பக்காவா இருக்கும். ஓ ஷிட், 2% டேமேஜ் பரவாயில்ல, எப்படி எஸ்கிரேட் தான். அப்புறம் என்ன பாட்டு போட்டு 2 கப்லேட் லோடிங் இன்னைக்கு 120. Nice. Good job, Sam. Now access the terminal and bring the relay online. Okay. Okay. The family inga. ஃபேமிலி எங்க புடிச்சு வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல. ஓகே ஓகே நைஸ். மெயின் கனெக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. நைஸ், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். இப்போ திரும்பி ஒரு 4 பார்ட் போகும்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. நான் பாதி யூஎஸ்ஏ தான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம. And with that, we're all linked up. Once you cross the tar belt, the end will be in sight. We're this close to Emily, to America's second chance. Edgenut City awaits. The staff we're sending will start by building a safe house. Over time, they'll expand their operations and establish a new facility. Okay. In doing so, they'll carry on the legacy of the brave souls lost to the tar. All thanks to you, Sam. Now, let's figure out how to get you across this tar belt. சரி, என்ன பண்ணோம்? அப்பா பண்ணோம். இப்போ இங்க போகணுமா? டார் பேக் ஃபைன். அப்படியே டைவர்ட் என்ன ஆகும்? யூஸ் போகும் நமக்கு. ஓகே, அப்புறம் ஜம்பிங்களா?
The only way west is through that. Okay. To make matters worse, I don't believe your PCC is capable of building anything that will get you across. Okay. There must be a way. We can't give up. Not with what's at stake. We'll see if we can't think of something here. But considering everything you've been through, I wouldn't be surprised if you've already got a few ideas of your own. Fragile வச்சு ஜம்ப் அடிக்க முடியுமா? ஃபைண்ட் அவே அக்ராஸ் எனக்கு புரியல. ஐடியாவே இல்லை. இது ஆக்சுவலா பாதி இதுதான் மக்களே. வந்து இப்போதான் சென்ட்ரல் யூஎஸ் வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிருக்கோம். எஸ்டிஎஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா. இந்த வே ஃபைண்ட் இருங்க சார்ஜ் பண்ணிக்கோங்க. சரி போய் பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்னு. இப்ப இறங்கின என்ன ஆகுமா? ஸ்விம்மிங் அடிச்சே போவோம் மாத்தா. சிதம்பரம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. வெல்கம் 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 வாங்க. வெல்கம் வெல்கம். இருங்க இப்படி போனா என்ன ஆகுது பாக்குமா? வா 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 வா. இருங்க இருங்க இருங்க. சாவறான் சாவறான். நீங்கள அடிக்க முடியாது. Gonna get dragged under if I don't do something. Hey. அவன் இங்க ஒண்ணு கடிக்காதீங்க போட்டுருக்கு. ஒண்ணு கடிக்க. அப்பா இது பண்ண மாட்டான். எக்யூப்மெண்ட் ஓகே. சைன் அடிப்போம். ஐயோ அடியே மிச்சம் முடியல. சவால் அலி மேட்ச் லைட் போட்டுக்கோங்க. அப்பா லைட் போட முடியல. எல்லாம் எதுக்கு எல்லாத்தையும் கட்டி வச்சிருக்கானுங்க? என்னப்பா இருக்கு? ஓ பிடிஸா? சும்மா அடிச்சிருக்கானு நினைக்கிறேன் மக்களே. பிடிஸ் அப்படின்னு பிடிலாம் இருக்கிற மச்சல இருக்குங்க. சரி பார்ப்போம். அப்பா இருக்குங்க. தான் நம்ம டெஸ்டினேஷன் 620. ஃபைன். ஓகே பிடிஸ் வச்சுதான் போகணும். அவ்வளவு தூரம் மட்டும் வேற என்ன இருக்கு? லெவல் 2 நிறைய பேர் இங்க வந்திருக்கானுங்கன்னா இங்க ஏதோ இருக்கு. ஓகே ஓகே ஸ்டாண்ட்ல கட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே ஓகே
இருங்க மக்கள், இங்க இருக்கிற ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். இதையும் கட் பண்ணி விட்டலாம். கட் பண்ணு சாவு. ஓகே ஐயோ ஏய் கிளம்பா போ கிளம்பு போ வெளிப்போ வெளிப்போ. Sam, it might be worth looking through your mail in case there's anything we've missed. A piece of local knowledge, perhaps. The folks who live out that way might have noticed something. Okay. Maybe check பண்ண சொல்றான். Let's see through the okay. Last sample is directed from me and என்ன பண்ணோம்? Super bro, hi bro, bro, welcome. The gateway to pass. சரி, 2 மெயில் வந்திருக்கு மக்களுக்கு. மெயின்டைன் பண்ணாம இருக்கும். BT bubbling up from the மாட்டினா okay. Okay. இதுல ஏறுமா? ஓகே. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Whoa. Fine. என்ன பண்ணேன்னு தெரியல, ஆனா ஏதோ பண்ணேன், கரெக்டா வந்துட்டேன். என்ன ப்ரோ இத்தனை பேருக்கும் அதாவது வெல்கம் அப்படின்னு சொன்னா 1 செகண்ட்ல முடிஞ்சிடும். ஆனா நான் ஏதாவது பேசி டைம் பாஸ் பண்ணல, கமெண்ட் இல்லை. அதான் ஒரு 10 வாட்டி வெல்கம் சொல்லுவேன். வெல்கம் ப்ரோ. ஆனா 10 செகண்ட் ஆகுதுல. அதான் அவ்வளோதான். எல்லாம் ஒரு இதுதான், ஸ்ட்ராட்டஜி தான். ஓகே, என்னப்பா இது? என்ன மிருகம் அது? மெக்லாடானா அது? Whoa. இப்படி போக முடியாது நினைக்கிறேன். அவ்வளோலாம் ஆழம் இல்லையா? சரி, அதுவே ஸ்விம்மிங் அடிக்குதே, ஆழமா இருக்கும் போல அப்படின்னு நினைச்சேன். ஓகே இருங்க, எந்த சைடு அப்புறம் உங்களுக்கு போகணுமா? ஏறா டக்குன்னு ஏறா. இது நம்மளை பெருசா அட்டாக் பண்ணல. Can't say I would have ever thought of that. Well done, Sam. Okay. Out there giving it your all, there's hope for us yet.
ஐ திங்க் இன்னும் ஒரு 6-7 மணி நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. முடியுது. ஓகே ஃபைன். ரொம்ப கட்டக்கூடாது. டைம் ஆகுது 9:30 மணி ஆகுது. பக்கத்துக்குள்ள தூங்கியிருப்பாங்க. கட்டக்கூடாது. ஏறுப்பா தம்பி. ஓகே வா செத்துட. இல்ல ஸ்டில் அலைவ் நைஸ். ஓடுறா ஆக்சுவலா பிபியை பார்க்கணும் மக்களே. பிபி தான் வந்து கரெக்டா நமக்கு எங்க இருக்குன்னு கணக்கு இல்லைங்க. அதுவே இங்கேயே காட்டுதுங்க. ஷிட் பிபியும் நம்ப முடியாது. ஓகே ஓடு. ஓகே ஓகே ஏறா டக்குன்னு ஏறா. எப்பா ஆக்சுவலா பில்டிங்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு மக்களே. அவங்க வந்து சும்மா இருக்காங்க. 4 பில்டிங் தான் இருக்கு உங்களுக்கு. அதையும் மாத்தி வேற பில்டிங் போய் காட்டுறாங்க. எல்லா இடத்துலயுமே இதுதான் இருக்கு. அந்த போர்ட் நாட் சிட்டி போனோம்ல அதுலயும் இப்படிதான் இருக்கு. ஏறா ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம் மக்களே. ஓகே ஐயோ ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா? அதுக்கெல்லாம் அது பண்ண முடியாது. அமைதியா இருக்கும். ஓகே ஏய் ஏறா எப்பா. ஏறா எப்பா. உழிக்கிறாங்க அவன். ஓடுறா. அது நம்ம எதுவும் சொல்லப்பாம போயிட்டு இருக்கோம். ஆச்சரியமா இருக்கேன். ஓகே ஏறா எப்பா. டக்குன்னு ஏறா. ஓடுறா. ஓகே இங்கதான் மக்களே போனோம். ஃபேமிலி என்னங்க பண்றா அவ? என்னப்பா நடக்குதுங்க? என்னங்க அப்படியே போயிட்டா அவன்? என்னப்பா நடக்குதுங்க? Whoa. Oh shit. காப்பாத்தாம அப்படி போயிட்டாங்க. எப்படியும் சாக மாட்டான். ஐ திங்க் அந்த இதுக்குள்ள போவான்னு நினைக்கிறேன். World War II மாதிரி இப்போ ஒரு டைம் லைனுக்குள்ள போவான்னு நினைக்கிறேன். இது மேபி இந்த லைக் ப்ரெசன்ட் டைம் சொல்ல முடியாது. மாடர்ன் ஏரா இல்லைங்க. ஏதோ பீச்சுக்கு தான் போயிருக்கான். அப்படியே பீச்சு தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அதனால அவளால காப்பாற்ற முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். வா எத்தனை வேல்ஸ், எத்தனை ஷார்க்கு. Falling down. London Bridge is falling down. நம்ம இருக்குது யூஎஸ். ஃபர்ஸ்ட் லைவ்லேயே சொன்னது அது பிக்சர் மணியும் தெரியும். இந்த லைவ்ல யார் பிக்சர் மணி? ஓகே அப்பா நடக்குது. ராபிஸ் இறந்து கிடக்கிறது. ஓகே என்ன பண்றா அவ?
அது இன்னுமே புரியலங்க புதிரா போதே ஓகே see oh okay இந்த சைடு வந்துட்டான் போல ஓகே அப்பா எலிலாம் வருது யாரா அது டெலிபோர்ட் ஆனாங்க டேய் இவங்க Keep your voice down. You don't want to scare the poor girl away, do you? She's in there. I can smell her. Of course, I wouldn't know for sure if it wasn't for you and your wonderful network. Bless your heart. Whoa! Thank you kindly. Whoa! Whoa, whoa, whoa! Shit, Marino. Sam Bridges. Careful. Contents are fragile. Like the world and everything in it. Me, I'm... wearing masks either. There's your boss man, and that woman, and oh, let's not forget little old you. Whoa, 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 whoa! I don't know. Okay, it's okay. I know it ain't easy wearing a mask all the time. Now the mask can come off, right? Whoa, whoa. Hey. You remember this? Nope. Poor, sweet Amelie. She's holed up in the beach nearby. Tell you what say we make it a race? Whoever wins gets to usher in the end of days. Nothing like the eve of extinction. Bring focus to the mind. Makes folks honest. There'll be no need for masks soon. Whoa. But I wonder, when you look death in her eye, will you blink? எல்லாத்தையும் நெகிட்டே இருக்கான் ஓகே Higgs, episode 9. Okay. Still with me, Sam? Even now, our way forward, our way to save Emily is the same as always. Your first priority is to get the local distro center on the network. Until it's complete and everybody's connected, Higgs won't find it easy to get to Emily. She should be safe. So take your time and do it right. Okay, நம்மளோட சூட்லாம் காணாம போயிடுச்சு மக்களே. Okay, நேரா போணும் போல. Okay. Distribution center north of Edgenorth City. Fine. Then I map போட்டா. எவனா இருப்பானா யாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மக்களே இங்க ஃபெசிலிட்டியில ஏயும் நம்மளும் மட்டும் தான் இருப்போம் நினைக்கிறேன் What's the hold up, Sam? Connect your Cupid to the terminal and bring the site online. ரொம்ப பறக்குறானே எனக்கு ஏதோ சந்தேகமா இருக்கு மக்களே
Okay, nice. Okay, வா இவ்வளவு தூரம் தாண்டி இருக்குமா நம்ம ஒரே ஸ்ட்ரெச்ல? ஓகே 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 next. Okay. Good work, Sam. You've made it as far as Bridges 1 ever did. We never pushed further west. Frankly, it's a miracle we kept that distro center running. Anyway, you're almost at Edgenot City, your final destination, where Amelie should be waiting. Smile, Sam. Only one more knot to go. One last time to put that Cupid to use. Though you'll need another component to finish the job. Regardless, the nationwide network will serve as your ticket home. Just bear in mind that by bringing Edgenot online, you'll likely be revealing Amelie's location to Higgs. You'll need to get to her before he does. Head to your private room and get your gear sorted. When you're ready to go, we'll give you what you need. Make sure not to leave the distro center without taking the order. Okay. புடிச்சு போவோம் மக்கள் இதோட. ஏன்னா அடுத்த quest கொஞ்சம் நல்லா பெருசா போகும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தலையும் கொஞ்சம் லாங்கா போட்டனா அப்படியும் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன மக்கள் நீ எவ்வளவு நேரம் இருக்குன்னே தெரியலையே. என்னப்பா நடக்குது? என்னப்பா நடக்குதுங்க? Are you there? Amelie. Can you hear me? Sam. Over here, Amelie. The network's nearly complete. Just one more knot to go. And then America will be whole again. Did I ever tell you my real name? I wanted to. It's Amerigo. After Amerigo Vespucci, the man who discovered the continent. I thought it was Columbus. Except Amerigo was full of it. He lied. America is a lie. Amelie. I'm on the beach, Sam. Our beach. The one where I was born. Higgs will never find me here. He can't. So don't worry. Get the last Cupid to Edgenot City and finish what we started. I'll meet you in your room at the distro center when it's all over. Okay. There's something you need to know, Sam. I've kept things from you. Worn a mask for the longest time. Okay. Everything Higgs said about me is true. I could end it all. Us. Mankind. Extinction. That's what I am. How does that even mean? But it's not what I want to be. All I want is for you and me and everyone in this world to be whole. Hey. Sam. Promise you'll stop me. Don't let me end it all. I'll be waiting for you on the beach. Amelie. Amelie. Okay. போய் குளிப்போம். Keep. EX grenade number 0. Keep. Okay. எதுவுமே இப்போ நம்ம வந்து இந்த இதுலயே பீச்லயே எல்லாம் முடிச்சாச்சு. அதனால ஐயோ இல்ல நோ 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 Okay. Wait. வீட்டில் எல்லா வேலையும் முடிச்ச காரணத்தினால் இதுமே இல்லை.
ஓகே இருங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணுவோம் பேக் பேக்கை. அப்போ அது எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி தான் நம்மளுக்கு தேவை. இதுல இருக்கிற பேட்டரி எடுத்து ரிமூவ் பண்ணுவோம், வச்சுப்போம். இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி இது பண்ணி இருங்க. அது ஸ்டேபிளைசர் தான் இது. இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி வாங்குவோம் மக்களே. வைக்க முடியாது, ஒரு பேட்டரி வைக்க முடியுமா? தெரியல, ஒண்ணுதான் வைக்க முடியுமா? ஆக்சுவலா இந்த எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி யூஸ் பண்ணுமா நம்ம? ஸ்டேபிளைசர் நம்ம வேணா யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ரிமூவ் பண்ணுவோம். யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். அப்பா அது வைக்க முடியல. ஐ திங்க் அந்த இதெல்லாம் நினைக்கிறேன். வச்சுக்கீங்க புல்ல பவுச் எடுத்தாதான் வைக்க முடியும் போல நமக்கு. சும்மா சும்மா இது பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்க. இது அசம் இருக்கும். புதுசு புதுசு இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே வெப்பன்ஸ் பரவாயில்லையே, நிறைய வெப்பன் நம்ம வந்து அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே மகளே, அப்படியே வெளியே போவோம். இப்பெல்லாம் கேம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங். இதுக்கப்புறம் வெறும் ஸ்டோரி மட்டும் தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். இந்த கனெக்ஷன் இது பண்றது அது இதெல்லாம் இருக்கு நினைக்கிறேன். என்னப்பா நடக்குது? You still with me, Sam? Check the terminal and pick up that order before you leave. Okay, okay. Can't finish the job. Remote detonation grenade launcher. Launches explosive projectiles, as you may have guessed. Can be used in conjunction with a variety of rounds depending on your needs. And yes, said rounds are indeed detonated remotely and at your discretion after firing. Okay, okay. Take orders. ஏன் அவ்வளோ தூரம் எடுத்து போகணும்? 30 கிலோ. ஓகே
ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கா இருப்பு ஆக்சுவலாக இருக்கு. வெஹிக்கிள் எதுவும் நம்மளால இது பண்ண முடியல. ஓகே, நம்ம வெப்பன் இல்லாமல் வந்து இது பண்ணிட்டா எப்படி சொல்றது, ரெடி பண்ணிட்டு தான் ஓகே போகணும். ஸோ இதோட இப்போ முடிச்சுப்போம். ஸோ யா, இதோட லைவ் முடிச்சுக்கலாம் மக்களே. நாளைக்கு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இந்த கேம் முடிச்சுட்டாங்களே உட்காந்து, அந்த கேம் முடிச்சிடலாமான்னு பார்க்குறேன். தெரியல, நான் என்ன பண்ண போறேன் எனக்கே தெரியல மக்களே. ஸோ யா மக்களே, இதோட இந்த லைவ் முடிச்சுப்போம். நாளைக்கு என்ன லைவ் அப்படின்றத வந்து நாளைக்கு நான் அனௌன்ஸ் பண்றேன். ஸோ லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நம்ம சேனல் ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு நம்ம கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பார்க்க சொல்லுங்க. நீ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வர்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு. அண்ட் இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு. அண்ட் நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு. ஸோ சேனல் பத்தின அப்டேட்ஸ் வந்து இன்ஸ்டா, வாட்ஸ்அப், டிஸ்கார்ட் மூணுத்துலேயே வரும். ஸோ அதனால மூணுத்தோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. உங்கள்கிட்ட எது இருக்கும், எதுல நீங்க ஜாயின் பண்ண கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றீங்களோ அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஏன் மக்களே, இதோட இந்த லைவை முடிச்சுப்போம். நாளைக்கு என்ன லைவ் அப்படின்றது எனக்கே தெரியாது. ஸோ அதனால எப்படியும் முதல்ல ஷெட்யூல் பண்ணிட்டு இது 3 போஸ்ட் போட்டுருவேன். ஐ மீன் ஸ்டோரி இல்லைனா டிஸ்கார்ட்ல வந்து அதே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்ஸ்அப் சேனல்ல ஷேர் பண்ணிடுவேன் லிங்க். ஸோ ஏன் மக்களே, இந்த 3 லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வாட்ஸ்அப் சேனல், டிஸ்கார்ட் சேனல்லையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால. ஸோ இதோட இந்த லைவ் முடிச்சுப்போம் மக்களே. டாடா, பை பாய்.